Eens even kijken. Ja, test, test, test. Dit is weer de handheld, zou dit zijn? Ik denk dat op een bike staan. Ja, dat staan ze vaak. Waar we ook altijd heel blij van worden is als de fantoom nog naast staat. Dat is ook zo leuk. Ja, dat helemaal, ja. Tegenwoordig, de meesten kunnen wel tegen, maar ze hebben wel eens een impuls. Vaak kan het er ook wel tegen, maar we hadden toen wat Roland spullen, die gingen gewoon de inputs van kapot. Of de uitgangen, zeg maar. Dit is nog een headsetje. Ja, test, test. Hehe, ja, test, test. Ja, 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 hehe, hehe. Hehe, ja, test, test. Ja, 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 ja. Hehe, hehe. Oh ja. Ah, ik dacht voor mijn herrie. Oh ja, nou het scheelt dat het, wat dat betreft, ja, test. Daar hebben we 2 identieke setjes opgebouwd. Dus dat is allemaal strak hetzelfde. Mute-knopje werkt. Ik zal deze ook even wegdraaien, dat mensen niet aan jouw knopje gaan zitten. Ja, 1 is weer de handheld, daarna komen er 2 headsetjes. Hier ligt ook een HDMI'tje klaar. Dat zullen we ook wel even met de opstart in de gaten houden, dat ze die gebruiken. Ja. Met die HDMI, je bedoelt... Met mini-jack, ja, sorry. Ja. Met mini-jack. Die zit op kanaal 4. Hey, en als mensen met jullie wc komen, die geen Mac, zeg maar? Ik heb eventueel, ik kan een verloopje voor je bijleggen. Misschien wel fijn, ja. Ja, ik heb ze als het goed is ook achterin liggen, maar... Dan ben ik altijd wel... Maar Max is altijd alleen op HD spelen en zo. Ja, altijd Max. Altijd is Max. Afkloppen, maar die nieuwe Blackmagic range is ook wel wat vriendelijker. Okay, ik heb vorige maand nog echt veel ruzie mee op andere conferenties. Ja, we kennen het probleem zeker. Ja, dat is altijd Mac-users. Mac-users sowieso eigenlijk wel. Ja. Ja, okay. Ik heb ook geen Mac hoor, maar ze zijn... Juist bij video bewerken is het wel echt heel erg fijn. Ja, nee, het is een mooi spul. We hebben het gewoon... Grappig is, ik moet zeggen, het lijkt nou weer wat toe te nemen, maar het is best wel lange tijd vind ik het minder geworden. Dat veel mensen ook wel gewoon weer voor Windows kiezen. Ja, ik ben gewoon freak met Linux user. We hebben gewoon allemaal Linux natuurlijk. Ja. Nou ja, ik moet zeggen, dat zou je verwachten, maar er is gisteren bij mij weer een nieuwe collega begonnen en die heeft inderdaad gewoon Windows 11. Dan denk ik ook van, wat doe je hier zelf aan? Ik bedoel, bij een paar mensen... Ik heb Windows los van, bij de meeste mensen hebben natuurlijk allemaal Windows. Ja, weet ik, maar ons vakgebied is Unix. Ja. Dan verwacht je dat ze of Linux gebruiken of Apple en dan komen ze met Windows aan en zo van, ja, 3/4 van je werk kan je er niet op doen. Je moet eerst inloggen op een Unix machine en dan kan je verder. Ja, dat is, maar goed. Deze, ja, oké. Zo is er altijd wel wat. Het heeft allemaal voor zijn nadelen. Hallo. Ik heb de Mac Hallo. weinig vast. Oh ja, even de gordijnen dicht doen voor het contrast. En dan is het soms gewoon, dan zoek je gewoon wel, dat is het een beetje, als je iets vaak met iets werkt, dan is het prima. Als je iets sporadisch vast hebt, dan moet je altijd weer denken. Ja, maar kijk, er is geen laptop meer te koop waar geen signaal uit een USB-C-poort komt. Nee, dat zien we nou ook heel veel USB-C, dus mensen nou gewoon geen HDMI hebben, geen audio erop. Ja. Alleen maar USB-C. Als je een presentatie moet geven, is het meestal wel verwacht dat het HDMI denk ik. Dus, Ik neem je verloopje mee, weet je wel, maar zeker als je dat, vroeger als je nog was van die mensen die hadden een laptop met alleen DisplayPort uit. Ja, een nieuwe verloopje mee is niet goed. Iets anders voorbereid. ik heb ze nog soms verbaasd je over hoe mensen gewoon binnenkomen, niks meer, geen later. Opladers vergeten ze dat. Nou, ik heb goed. En dan ook mensen met altijd zeggen, net als een hele laptop opladers. Die blijven allemaal liggen. Zo gaat dat dus. Ja, daar heb ik inderdaad ook alle verloopjes zonder tijd. Het wordt wel makkelijker nu dan mooie PC is. Moet ik zeggen, ik heb nog ik ben wel van de Apple telefoon, ben ik wel, maar ik heb alle iPhone, dus dan wil je ook niet meer anders. Hallo. Er is misschien wat. Maakt het niet? Nee? Maar die heeft het nou met C en dan, dat is wel handig hoor. Ja, Apple is gelukkig ook eigenlijk ook. Ja. Heeft wel even geduurd. Ja. Wat bedoel je met C? Nou, USB-C erop in plaats Lightning. Oh ja.
wel wat meer komen of zo. Dat je mensen natuurlijk gewoon met een veiligheid en alle gegevens en zo, dat je gewoon daarop. Wat je wel hebt is die standverdiening met Dex en zo, dat je je telefoon in principe in een USB-dock prikt en dan wordt het een volledige desktop. En dan heb je gewoon een Linux-machine basically, alleen dan op Android. En dan met gewoon een desktop en al die applicaties en een full site. Nee, maar ik dacht meer echt gewoon als compleet. Ja, als je kijkt naar Android-telefoon. Oh ja, maar dat denk ik andersom net zo, ja, weet je wel. Mijn ouders hebben allebei een iPhone en dan komen ze bij vragen. Ja, ik heb nooit een iPhone gehad, ik heb geen verstand van iPhones. En nu, ja, ik heb dan, dit is mijn oude telefoon, dat is de OnePlus 6. Ja, die draait Android, maar dan custom firmware Lineage OS. Ja. En dit is een Pixel 9a. En die draait Cyanogen, Working OS. En dat is een heel erg
So do you have a normal laptop or do you have an USB-C? I think it's a USB-C type. It's a USB-C. Ja, oké. Then we have a adapter for you. Dat was ik aan het uitleggen. Ja. Yes, oké. Ga ik naar hiernaast. Dat was nog rustig net, maar hij... So which one? Anyone. You have this one. I prefer to use this one. Okay. Yeah. So and are you gonna use any audio? No. No, because there will be no audio. Okay, if you don't have any videos, then that's fine. So and if you're gonna bend this one, please don't bend it here. Okay. Only bend it here at this joint, because this will break. I can help put it on if you... Yeah. But you can look if your laptop is working. You're gonna have a little switch. You can use one is your laptop. There we go. Is it or Yeah, there is Wi-Fi. connect to that? There's a free one without a code. There's also a business one, but I don't know the code. I don't see it. Let's try it. Yeah, that's a free one, and you have also the event one. Hotel Utrecht Business. Yeah. That's one with a code, and it's involved and go for the... Bit more secure. That's maybe a good thing here Yeah. today. Yeah. So, yes, okay, good. Do you have a camera? A camera or just a PowerPoint? Just a PowerPoint. Okay, yeah, but you don't drive alone, do you? No, I don't have. This is Linux, so I don't have PowerPoint. Yeah. Yeah. It's not what we normally have. Uh, Because everybody will come with a PowerPoint in a Windows machine, uh-huh. you know. Yeah. And sometimes with Mac, of course, but we basically never see people with Linux machines. Yeah. But today it's turned. Volgens mij hebben we weer van de wifi, dat was. Valk met Nee. hoofdletter? Oh, mijn hoofdletter 2. Ja, en event ook. En we gingen van de wifi uit. De business. Ja, dan? Valk. Hotel Utrecht Business. Yeah, probably it's now an extended desktop mode, but I don't know what you prefer, how it's running. Then you will see the same, of course, on your laptop. I don't know if you see any notes or something otherwise. Scared. I'm a bit scared I can't help you today with your Linux machine. Ja, dan wordt het een heel ander verhaal.
switches to this one.
platform hier wil Ja. laten liggen, niet in Ja. je hand houden, zeg maar. Of zo, want dan, want het blijft gewoon openstaan. Oh, zo. Jij schakelt hem open of dicht. Nee, hij blijft gewoon, alle microfoons staan gewoon open. Ook die Ja. reservemicrofoon. Ja, maar op het mengpaneel wordt dan niet geschakeld? Nee? Nee, alles staat gewoon open. Altijd? Ja. Oké. Zo. Goedemorgen. Ja. Ja, eerste rij. Ja. Ja. Zo. So they will broadcast it. You were aware about this? Yeah? Yeah? Okay. Okay, good. Yeah, yeah. Did you in the end were able to bring in somebody or did you ask? Oh, okay. Okay. So then I put my bag somewhere else. So I will do just a very brief introduction of yourself and then you can. Yeah. So how long did you train for? 3 hours? 7:30. Oh, holy shit. Yeah. Ah, really? Yeah. Yeah. Ah. Yeah, it's the first, yeah. But I hope you had a seat so you could sit. Yeah, okay. Yeah. 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 So it's 2 minutes if we But fortunately you were still on time. Yeah. Yeah. Oh, yeah. But we were around. Oh, yeah. Maybe we can just. Goedemorgen. Ja, vind je je eigen logo leuk? Ja? Ja? Oké. En hoeveel betaal je er hiervoor, Koen? Is dat, nee. Dat is onbetaalbaar, heel goed. Goedemorgen allemaal, welkom bij de parallelsessies. Ik doe een hele korte introductie en dan gaat Cheryl verder spreken. En Cheryl en ik wonen beide in Nijmegen. Zij nam de trein 1,5 uur voor mij. Ik was hier 5 minuten eerder. Ja, hoe dan? Ja, ik breng altijd mijn dochtertje naar school. En toen zei de man bij de fietsenstalling al, een heleboel mensen komen weer terug, want er rijden geen treinen. En toen dacht ik, oh, even kijken. En toen zag ik inderdaad iets via Arnhem, Utrecht, Ede was een probleem. Of zoiets. Ik rende keihard naar de trein die naar Bos ging, sprong erin. Achteraf bleek dat de 8 uur 43 trein wel via Ede-Wageningen zou gaan. Maar later bleek van iemand anders die zo meteen spreekt, later. Die zat in die trein, was ook weer hommelus bij Ede. Cheryl ging via Den Bosch, in de trein die vast kwam te zitten. Dus die heeft er 3 uur over gedaan. En om hier te komen. So it was a big, short introduction about your training experience. Was really, really bad, but we are very happy you're here, Cheryl. Nice that you're speaking about your experiences about LLMs. So you're doing an internship at SURF. Well, I would say the floor is yours. Okay. Thank you. Thank you for the introduction. Good morning, everybody. I'm so honored to be here, and thank you all for attending my session. So as you can see, my presentation is traffic at 3 a.m. Might be wondering, what are we talking about? But before we get there, a little bit about me. I'm Cheryl Andia Fernando. I'm currently doing my master's in cybersecurity at Radboud University. And as Rahir said, I'm doing my internship at SURF on the topic of AI bot mitigation. So that's what my talk's gonna be about today. As you can see, I like doodling, and I drew a little pixel me that will be accompanying my presentation along the way, and a little cat, AI cat. If you see his ears, it's AI. I was very smart. It's been a long time since I've been that creative. All right, so let's get started. So here's the agenda for today. A little introduction about AI, but I'm pretty sure we all know about that, and about AI scrapping, its problems that it brings, the current mitigations that's available, and how do we go about looking at this problem.
So the AI landscape, I mean, we're all aware that AI is integrated into almost everything and anything. It's like it just suddenly happened. You know, you want to Google something and then you get an AI overview and you're like, I don't want the AI overview, go away. And also a lot of people just sometimes just gravitate into just querying into ChatGPT instead of Googling things anymore. So AI is inevitably just with us at this point in time, and there's nothing much we can do about it. And also, I like doom scrolling on Instagram a lot, and I see a lot of AI generated content, and I like a video, and I'm like, oh, it looks nice. I open the comment section, and it's like, it's AI generated. I'm like, never mind. And it's so frustrating. But that's not the problem we're addressing today. But we are addressing the problem of AI bot scrapping. So to be relevant, these AI bot scrappers crawl the web to collect information, stay up to date, and also to train their LLMs. And so they extract all sorts of data possible on your websites, text, images, everything. And there are so many deployed, apart from the well-known ones like Google's Gemini, the web scraper is called Googlebot Extended, and then you have the Claude bot. Everybody's AI bots to scrap data to train these LLMs are just all over the internet. And the problems that come with it is that there's a lot of random surges of website traffic on these websites because they don't care. They're coming, they're visiting, they're just scrapping data, and they're leaving. And it brings a lot of overheads for you as like the website server owner to bear the costs because, I mean, they just get free information, so they don't care. And also, your website could be down temporarily because there are so many visiting. And as I said, your data is gone. I mean, not gone, but it's taken without your consent and your knowledge. And of course, it's taken to train LLMs on it. So what are the current mitigation tactics that's available to help stop these AI bot scrapers? So one of them is the robots.txt file. It is very voluntary in the sense of it's just a text file that is placed, so you have like your domain name and then you put robots.txt and it will indicate to the AI bot scraper if they can take the content from your website or not based on user agent. But it's not necessary for these scrapers to respect it. They're supposed to fetch it when they first visit your website, but do they? The good ones do, but the bad ones, they do not care. So they completely skip it. And there's nothing that really enforces these scrapers that, yes, you need to retrieve this file and you need to follow what says on it. I mean, if they're completely skipping it, that means they do not care in the first place. Apart from that, we also have IP blocking and firewalls and rate limiting, but those are the general stuff that most of us would know. What else is there? We have CAPTCHAs, which is obviously challenges that's created to identify humans, but these bots are getting superlatively smarter and they're able to solve these CAPTCHA challenges. Apart from that, we have proof of work. An example is Anubis, which I will get into in a bit. And this is like a CAPTCHA for bots instead of humans. And then we have offensive tactics. We will get into that. So about Anubis, as I said, it's kind of like a CAPTCHA, but not really, but for bots. And so you kind of give these bots an extensive task to compute. And the whole concept is that you just hope that these bots do not want to compute it anymore. And so eventually it will move away. Has anybody heard of Anubis or worked with Anubis before? Okay, a few hands, that's great. I assume you might be dealing with a lot of these scrappers on, like, if you have websites and you want to help mitigate that. And yeah, sometimes, as I said, these AI bot scrapers, they're becoming very smart. They're able to evade CAPTCHA, and also, in some cases, they're also able to bypass Anubis, which is
very annoying and frustrating to deal with. So we'll go into our crawler traps, but before we get into what maybe like an open source point of view, we'll just see what the big techs are up to. So we're going to look at content delivery networks, but very briefly. And the one who seems to care the most is Cloudflare. Ironic, I know. When I was doing this research, Cloudflare was doing a lot, and then a few days ago happened, and well. And after that, we have AWS, which just, when you ask for help on AI bot mitigation, they're like, yeah, just use our firewall. And then we have Akamai CDN, which has a very interesting tactic of monetizing. And I just grouped these together, Microsoft Azure, Google's Cloud Armor, and Fastly Deliver. They just use the usual bot management stuff. So I'll just go a little bit into what Cloudflare has done. So Cloudflare has this thing called the AI LabNet, and it's like a honeypot. And so the endpoint is, there's an endpoint, and it basically traps AI crawlers that do not respect the robots.txt file. So basically, they're kind of expecting the bots to respect it, but they're not. And then afterwards, they deploy a bunch of AI-generated set of linked pages, and they basically trap the bot in that. And so it's kind of using AI against AI in a certain way. And then the next one is a beta testing thing that they have, and they call it pay-per crawl. And basically, when the bot scraper sends a request to kind of start scrapping or anything like that, it in turn sends a 402 payment required, so that these crawlers have to pay in order to access original content. And apart from that, we have the usual stuff that Cloudflare offers, like bot mitigation, robots.txt, web.auth, and then the WAF, and all the other stuff. So now we're going to just talk about Akamai. So as I said, there's mostly about monetization. So they have these two tools, but of course it's paid. And it's called Tollbit, where it's similar to Cloudflare's pay-per-crawl, and you set up a paywall, and you direct these bots to a subdomain to pay. And they have Skyfire, which they call it as an AI economy. And I think it's supposed to be like a quick and easy platform for these AI agents to take part in transactions. And apart from CDNs, just like say people who have like blog posts, like cooking blog posts, or like websites on Wix. I do have a website on Wix, stuff like that. What do these guys do? Well, as you can see, I put robots.txt smack in the middle. That's all they offer as a defense. So you have Wix, Squarespace, and Squarespace is just a little checkbox. You have Adobe with their bot rules in general, and Weebly too, and Shopify also uses Cloudflare, but they also do provide third-party applications that could help with bot mitigation, but it's just bot mitigation in general. Okay, enough of the big techs. We're going to look at open source projects. So there are 3, and they're all kind of similar but different in their own ways. And so we're going to get into each of them. So the first one is Nepenthes, and based on an interview with the creator, he likes to call it an aggressive malware, a teeth to robots.txt. And basically, it uses the concept of tar pitting. And so you just waste the resources and time of these AI scrappers. And it's basically similar to Cloudflare's AI LabNet, but not. But you're basically trapping these web scrapers, and it's an infinite maze of static files, and it's just feeding these scrapers gibberish data based on Markov's babble. And interestingly enough, the creator of this, the developer of this particular tar pit, in an interview mentioned that almost every crawler was able to get trapped but OpenAI's. And no one knows why, but it's very interesting that OpenAI is able to evade that. And also similar to this concept is IOCANN. I've put a little example of how it works. As you can see, it's just
absolute gibberish. It doesn't make sense. And then there are like hyperlinks, so if you click on those, it's even more gibberish, and it just keeps going. You cannot leave the loop. The next one, yes? Is the fact that it was kind of like slowly created, is that part of the tool that it So this was an example. Oh, sorry. The question was the fact that it was created slowly. Is this part of the tool? That's your question, right? So this was an example hosted by the developer, and he did mention it's quite slow in rendering. I haven't deployed it myself, so I'm not quite sure. Maybe, maybe not. But yeah. Next, we have Quixotic, and yes, it is similar to Nepenthes, but instead of just completely generating Markov Babel, it takes the content but very slightly tweaks it with Markov Babel at just 20%. And once again, it's a link maze of nonsense. And I have an example of how it looks. So you can see I've just highlighted some of which, like the title, and then it sounds okay, and then suddenly it's like an ideal for need website operators. It doesn't make sense. So it seems like it's something, but then it actually isn't. And then, of course, we have our zip bombs, and the main tactic for it is to exhaust the RAM and overwhelm the bot so that to the point that it's unresponsive. And so because these bots and crawlers are just hungry to get information, they will accept a gzip file and decompress it, and kaboom, they're gone. So how do we look at the problem? Oh no, okay. So how do we look at the problem? It's a little, because let's weigh out the pros and cons of the open source tools that we have. So one of them, of course, they're very offensive tactics, but definitely one of the things that we need to keep in mind is that it is explicitly mentioned when you go to deploy these particular tools that it can drain your own server resources. Now you have to think, is that something that you're willing to do? Is that something you're willing to like let go? Like, okay, yeah, you know what? I do not like these AI bot scrapers. They're annoying me. So as vengeance, let me just go and exhaust some of my server resources in order to get back at them. Another one is that it's just too drastic, because sometimes it's difficult to distinguish between genuine search engine indexing bots and these AI bot scrapers. So as I said, what happens if we eliminate them all? It won't be good in general, like for your website. As I said, as I mentioned in the previous slide, the search indexing bots and the AI bot scrapers, it's difficult to distinguish between the two at this current moment. So if you're going to eliminate every single bot that's coming to your website, then you risk the fact that your website might not be showing as the first result on when you search for it, or just it just goes down, and it's not a good idea. And then what happens if we allow them all? As we know, we've discussed that, of course, you have a lot of overheads to bear, but also all your hard work and content that you host on these websites are just scrapped to train these LLMs. And then maybe one day when you query it and you see something similar and unique to what you've created, then you're like, oh, my information, my hard work that I put is gone. So, but then you need to think about like this. At this point, everything is AI, and a lot of website content is becoming AI generated. I do not remember what I Googled the other day, but my search history, I had 3 websites consecutively with the same content. And I was like, oh, okay. And so yeah, as I said, it's different links or like same but similar content, and there's nothing different. And also when I was researching for this internship, I was like Googling like, oh, AI bot mitigation for like different companies, and you can visibly see these different blog posts. It just gives so much AI generated content, like nothing makes sense. And so if these AI bot scrapers are going and scraping information from already AI generated content,
Do you think the LLM is poisoning itself at this point? Anthropic did a recent study titled "A Small Number of Samples Can Poison LLMs of any size." And in their study, they say 250 malicious documents into pre-training data can successfully backdoor LLMs ranging from 600 million to 13 billion parameters. And the kind of backdoor that they used is that when it produces gibberish when there's a particular trigger phrase. So if we deploy stuff like Nepenthes or Quixotic, do you think we would be able to poison the LLM at some point? Like if a large number of people adopt it, what do we think? Yeah, one person nodding head, everybody else a bit scared. Yes? Mm-hmm. Can you maybe repeat with a microphone? So it's relatively easy to poison an LLM if we have these if the scrapers are just collecting gibberish data and people are checking everything automated if there is data, not actually if the data is true, have verifiable facts, then a machine learning set will be poisoned. Mm-hmm. Yep, I agree with that. Anybody else wants to add? Yeah, so as our colleague said, that's exactly right. But then also do not know if there would be any, or at any point, any legal action if, like, say, I don't know, OpenAI is like, oh, this website is giving gibberish data and they're poisoning our LLMs. How dare they? And I don't know. We don't know. We just do not know. Yeah? Sorry? They are, yeah, but then I was just thinking in the point of view if that they are aware that people are willingly deploying, as say Nepenthes calls itself, an aggressive malware, if they're aware that there are people who doing such a thing to kind of poison their data set, would they get mad? It was a thought that I had, but I would like to hear your point of view. So yes, they will get mad. The other thing, it's not illegal to have false information on the internet. Yeah. There are a lot of conspiracy theories out there, so like, it's relatively known for, and in this case, OpenAI or Google should know better. Google is training vastly differently than OpenAI. If you take the example of OpenAI, should know better than just copy every website and blindly copying it. If that's what any judge would extensively come to, like. And the second thing is like, if we're using these defenses, we probably already did other things where we're saying, no, these companies are not allowed to use our data and it's usually copyrighted data on their data set. Maybe we get a Creative Commons where we say, yes, you're allowed to use this, but not for machine learning data sets. Then you already have not given consent to OpenAI. Because the first thing is you need to give consent to give those things to data, to a data training set. So there is not much like in legal context. They can get as mad as they want, but they're very likely infringing on your copyright already, and they're wrong. Somebody here wants to add? I mean, I think we should distinguish, like, the data gets scraped, but that doesn't necessarily mean it goes into the LLM. Like, would be, especially with a complete gibberish, it'd be pretty trivial to use a quite simple LLM to filter out the gibberish. Maybe it's a little harder if you only replace some words, but I think still you can, LLMs are really good at detecting that kind of stuff, like, oh, this is gibberish, we're not actually gonna feed it into the LLM. So actually poisoning, like, an LLM that goes into production, I think is a lot harder than just putting some gibberish on the internet. Yeah, that's true. I agree. You want to say something? Oh, no, okay. Well, thank you for your perspective. So what could we use? I think as of now, if you want to go for a lightweight approach, Anubis is good.
And if you're feeling adventurous and spiteful, then obviously we have the Penthis, Quixotic, and its other variants, all open source to use. And so what am I working on this internship? After a lot of time of researching that I put across in my presentation, I was thinking maybe we could do, I was thinking something more in the long run than like a very just for today, tomorrow, next week situation. Something that could help detect or distinguish an AI bot scraper very carefully, but we will get there maybe eventually. And I was thinking maybe along the lines of TCP fingerprinting, or maybe any behavior or characteristics that only AI web scrapers would respond to. So is there something that I could send, or is there something that I could trigger that makes it behave in a weird way? Those were the two tactics that I was thinking of, and I still haven't got into experimenting, so wish me luck. And with that, I come towards the end. So this is a very interesting battle that we have against AI bot scrapping, and we do need to find a fine line that allows the good and blocks the bad AI bot scrapers. Thank you so much for attending and listening to my talk. I hope you enjoyed. And is there anybody who wants to ask a question or say something? Maybe one quick question for myself to start with. So you say about TCP fingerprinting, Yes. but I think you have something else in mind. No, it was TCP. Really TCP? I thought you were looking at TLS. TLS. I Yeah. got confused. Sorry, I did that change at 9 p.m. and I was sick. TLS, got confused. Yes. Here's a question. Because I know you already looked Yeah. before about Yeah. agent in combination with TLS handshake, and TLS handshake is very particular for a client, and like Chrome or Firefox or whatever the organization is using. Yeah, Mhm. so Yes. it's, you can characterize quite nicely bots with it. Yeah, I see. Well, first start here before. Thanks for the talk. It's interesting, something I didn't know much about. Is there anything fundamentally different between an AI scraper like OpenAI, Anthropic, whatever, maybe Google, versus a general web scraper like DuckDuckGo or Bing, or again Google? Like, does Google actually use the same scraper to feed both its index, search index, and the LM? So can you even distinguish one type of scraper from the other if you're not looking at the username? Without looking at the user agent, I think is a bit difficult to distinguish, but Googlebot clearly does have two different user agents for its web scraper, or that feeds its LLMs, and the one that does the search indexing. But otherwise, it's difficult to distinguish without the user agent. Yeah. Very interesting subject. I noticed myself for a personal project that it was very difficult to get ChatGPT out of the results. Mhm. So I was wondering, hey, is it doesn't listen to my robots.txt, strange. So I really blocked it by IP. So I was thinking, wouldn't it be interesting to have some kind of mechanism like we do with spam control? So you have all these listings where you can check if a mail server is sending out spam. So we could have some mechanism which lists all these bots. You could do a check, is this IP address from a bot or not, and then just block it. Yeah, that could be done, of course. But yeah, cloud. Okay, thank you for the resource. Yeah, but blocking on IP is difficult because some use Residential proxies. proxy. So nowadays, app developers, they use third-party libraries to create the app, and then in that
third-party library, there's this residential proxy thing, and the developer usually doesn't notice it's in there, but that means that your app in the end becomes part of a, well, almost like a botnet, and that those services will be sold. So basically, if you want to do scraping via residential proxies, you can just pay an amount of money to the organization running that residential proxy, and then you have millions of endpoints you can use to do scraping. Yeah. And I do even know students that thought there is an app. Well, it says it's a VPN-like of app. It's free for everybody, so students tend to use it. And the story of that app is that, well, you will become yourself an endpoint for others, but they say, yeah, we use it for the good knowledge to improve AI. So it has a very fancy story. If you, as a student, you're not aware about the problem, read it, you think, oh, it sounds okay, but it's totally wrong. Yeah. Or a question on the offensive part. The AI, who is scraping a site which is defending itself. Someone already mentioned that it could prevent a smaller AI to just filter out if this is a defending site. How do you think about that, to research into that? I mean, it does make sense that like bigger AI companies would be able to filter out the gibberish, but also apart from just feeding gibberish, these offensive tools also trap the web scrapers. So I think that's also an interesting way to just kind of waste the time and resources of the scraper on your little maze that you have, instead of it also annoying other websites. So it I don't know how, it's kind of like how you have those scam callers on the internet, right? They direct the call to their phone so that they do not scam someone else. So in a way, it's good in that way, even though if, say, these big companies are filtering out the gibberish data that goes in. So maybe the poisoning is not as effective, but at least the wasting time and resources is effective. Okay, but then as an offensive site, I just deploy more servers to deal with the mazes. Yeah. It will be a never-ending war, so we have to find a more different strategy. Thanks for the talk. I was thinking you want to block the misbehaving bots, whether they are scrapers for Google-like search engines or AI bots. So couldn't you use a hidden link and then disallow that in robots.txt, so distinguish between the behaving bots and the misbehaving bots, and then use something like fill to ban, just block the IP address if they're misbehaving? Yeah, but then we did discuss. We could, but then as we discussed about the IP address issue, that a lot of the misbehaving AI bot scrapers, they do use a lot of these residential proxies. So it's it would be that dynamic. So if it's misbehaving, you can block it for 10 minutes, it doesn't matter. And if it misbehaves again, you block it again for 10 minutes. And if it behaves, if it's the person behind the residential proxy software, it doesn't misbehave and it doesn't get blocked. okay, be something we could check on. Yeah, I was thinking along the same lines. I run a web server that hosts 400 websites, and yeah, this is a serious issue. So I was hoping to be able to cut out a lot of this problem just by simple configuration measures. So I was wondering, are there any resources for, let's say, doing the simple measures that don't require you to install additional software, etc.? Because I think you can do a lot there. Yeah. Good question. As far as I'm aware that I've done, simple, but then again, it's another additional software is Anubis, unfortunately. But otherwise, without installing other software, I don't think there's anything, because if these bot scrapers did value robots.txt, then no one would be having such an issue. Yeah, well, one thing I did on the site, I noticed there were lots of IP addresses that were retrieving
PDFs Mhm. without ever retrieving an HTML file. Well, you can just block that. You can just check, has this IP address ever retrieved an HTML file? If not, I just block you. Yeah. And it's a simple measure. It cut down on 90% on the traffic on that site, and it's something you can do relatively easily without doing a lot of more inventive things. Okay. And I'd like to avoid having to do more inventive things, because everything I install I have to maintain as well. Yeah. Yeah, that's true. Yeah. That's what I hope to achieve in this internship, to find something simple. Yeah. And that's, as you mentioned, that these scrapers might be retrieving a PDF without a HTML file. So Simple it's tricks odd, like that. yeah, it's an odd behavior, and Yeah. those are things that I hope to find and Okay. come up with something as simple as that. Yeah, that's my main looking goal. forward to that. Yes, Thank you. hopefully. So you were talking about the LLM poisoning or the AI poisoning. Isn't Mhm. it also a tactic to just let these scrapers run loose for a while until they, because I completely believe in your LLM poisoning theory that Mhm. because there's so much AI generated content that LLMs get trained on content they created themselves at some point. Won't there be a point where all these big AI companies start to figure out, well, if we just scrape everything, we tend to just get dumber, or we tend to train on ourselves? So isn't a kind of long-term solution also just letting the bots just run rampant until the point that the AI companies decide, well, we can't do this anymore? Because I think that point is getting closer and closer, because what you said, there's so much AI generated content, and most of the AI scrapers aren't looking at what is AI or not, they're just scraping everything. So I think there will be a turning point pretty soon that these scrapers won't do anything beneficial anymore, because they'll just scrape AI content. And I was wondering what you would think about that. I mean, yes, you could say you could let them run loose, but the primary issue is the kind of the nuisance that it causes us as web server hosts, like all the traffic and all of that stuff, and the overheads that we have to bear. They don't care. All the expenses, we have to bear it. So if we let them run loose, of course, yes, maybe eventually, as you mentioned, it would poison itself, but also we do not want to bear the overheads of them being a nuisance. So Yeah, that's also understandable. yeah, there's a lot of different kind of views in this one problem. So yeah. Anybody else? I just wanted to say thank you very much for your talk. It's great to see a young woman getting into this area. We need more of you, definitely. And are you planning to do a PhD? And if so, do you have any idea what your contribution to the knowledge of humanity will be? So I'm kind of running away from a PhD right now. My master's is trying me enough, but well, if I don't get a job in my orientation visa, I'll do a PhD. But I kind of have a love-hate relationship with AI, and obviously my love is for cybersecurity. So, and I feel like the whole shift is switching towards AI, and I really do want to combat the absolute ill effects of AI, especially with deepfakes, and especially deepfakes like imposing, creating pornography, child pornography, all that stuff. That's something that I really, really want to contribute to. If anybody needs somebody like that, hire me. But yeah, so that is my goal, and hope I will be able to contribute knowledge in that field. Okay. Thank you very much. Thank you so Cheryl, much. Thank you. Thank you. En dan hebben we tot 11:10, als ik me vergis, voor de volgende sessie. Ja.
am the enterprise architect at Zaal University. Ah, okay. And we are very concerned. I came by. No, I had the same experience actually. It was horrible. It was very horrible. It was horrible. I missed the keynote, unfortunately, but luckily I was here. We are very much interested. I'm very much interested in preventing AI scrapers from scraping our scientific content because it's very high quality, of course. And this is something that we've been talking about, and I would very much like to talk to you about it, in the near future. Yes. The only problem is in 2 weeks' time I'm going to travel to Zambia for another project. I'm going to be there for 2 months. Yes. When I return, I would be very interested to contact you if possible. I will be there. Thank you so much. Yes. Thank you. It was really interesting. Oh, thank you so much. And nice with all the illustrations. Thank you. And also I like design. So Yeah. thank you so much. So how do I contact you? I don't have my business cards with me, but you can call or send your email. Yeah. So my email is this with the dot in between and then at ARU. Yeah, it's in your main. So I will. thank you so much. Yes. So I will email you 2 months from now? Or shall Or I email you now? you can do it today or Yeah? tomorrow, Yeah. so that we can talk about it. Yes, definitely. But it's something with our open science officer is very much interested in this this problem that we have right now. Because all, of course, we want to openly provide all the scientific results, but they're so easily scrapable. And I'm quite sure that our website don't do anything against this scraping. So Leiden University was also complaining. Yeah. And then we have somebody from TU. Okay. I have about 400 websites. He was from the TU. Okay. So yeah. Yeah, that was the reason why we asked Chair also. It's very interesting. Amazing. Yeah. So I think we should do something in surf. So maybe the CSCWO. So there's a CSCWO is the monthly meetings that the CIOs of the Dutch universities have with each other, hosted by SURF. And this could be like a very interesting subject to bring in, put on the agenda. I will move into this direction. Okay. Thank you so much. No problem. Thank you. Okay. Thank you. Where? Ah. This is such a big thing. It is. Yeah, and I was wondering, so the crawling, is it only text or is it also Text, images, images, and anything, everything possible. Well, yeah. Anything possible that they can take, they will take it. Yeah, but it's not only the Googles, but anyone can Any, scrape. yeah, anybody so can I scrape. can Yeah. I could scrape. Yeah, you could deploy an but LLM. yeah. Yeah. Well, thank you. No problem.
Okay, great. Are you using any videos with audio? No. No. Okay, because the audio will not go. No, I didn't. Because we have an adapter. But You just have the HDMI. Yeah, I'm glad my computer has that. Otherwise, let's go through here. Maybe that's better. Yes? Yeah, outside, then you don't trip over. But are we in the right room? Because we're in Zaal 1. Both the same, isn't it? No, I think this is 2 and this is 1. Is this both 1? Is this 2 1? This one. All of this, we're all 1. Then it's fine. So are you going to present both of you? Yes. Yes. Okay, so because we have two headsets. That's exactly why we thought it would be smart to get it under 2 minutes. I was warned that to touch it really carefully. And Not needed. yeah, well, this, well, I don't know. Yeah, see, if you put it like this, it will break here. Yeah, so you need to be very good. Yeah, so either move it here with 2 hands. You want me to help you? If you want to, yes. Maybe you put this. There's a mute button, so it's now mute. It's now me. Okay, yeah. It's already in my mouth, right? The people can hear. Yeah, we can give it a try. Test. Yeah? Test. No, no, not really. I think it's Yeah, but be careful, test. so better do it with 2 hands. That's what I'm trying to say. Test. It's okay. Yeah, fair enough. Test. Yeah. Like this, you can hear me. Yeah, yeah. Joost, dat helpt. Hè. Yeah. Can we have a test with the wire? Yeah, I will do it. Will we first do this? Yes. So we turn around. Moet ik nog iets doen dat hij iets live kan doen? Want hij zei dat hij door zijn credits heen was. Maar Nee, die kan ik gewoon zelf optikken. ja, dacht ik al, hè? Ja, dat snap ik. Ja, dat dacht ik al. Ja. Ja, oké. Mooi. Nou, succes zo meteen. Ja, ik kondig jullie even aan. Oud heeft eruit. Mute. Perfect. Do you hear yourself? Yeah. Do I? Yes, I do. Perfect. Yeah? Okay, I will Perfect. No, still. Perfect. Perfect. You can hear me? Good? Test? Yeah, yeah. Yeah? I can turn up the gain if you... Probably be fine. This is the switch. You switch yourself. Oh, I switch myself. Okay. One is It's 2 lines of this box. Just no, so you should change your...
Heb je HDMI, heb je USB-C nodig? Ja. Heb ik ook voor je. Yeah, probably is, because I use most of my notes. Yeah, no, it does work for you. So that solves the HDMI problem. Now we just have a... Maybe not mine is also working now. It doesn't work. Put it in and put it out again. Yes, just trying to do something. Oh yeah, that works. Okay, it works. You just plug it out and plug it in. Yeah, it does. Okay, it works. Yeah, it works. Now it works. Just in out. Like in and out. In en uit. Ja, precies. Ja, een beetje uit en aan, erin en eruit. Oké. Ja. Dus je moet je start als je begint. Yes. Druk hem op één. Oké. When I need to unmute myself, I think. Yeah. Better like that. Yeah, sure. Doors are closing, so. Test, test. Yeah. Test. Still not perfect, yeah. Welkom terug allemaal. Nu gaan we verder in deze zaal. Net was ook al een sessie over AI, maar dan over LLM scraping en de problemen die er mee te maken hebben en hoe je dat kan mitigeren. Uiteindelijk gelooft iedereen, en misschien jullie ook, dat AI de toekomst is, toch? De toekomst van alles. Nou ja, ik heb wel groot vertrouwen in dat AI ook ingezet gaat worden in security. Hè, dus om dingen beter te kunnen beveiligen en dat geautomatiseerd dingen te kunnen pentesten bijvoorbeeld. En daar gaat eigenlijk onze volgende presentatie over. Van Joost en Felix. Presentatie is in het Engels, omdat Felix van origine uit Duitsland komt, dus spreekt Engels. Joost was vroeger stagiair bij Surf, maar inmiddels is hij keihard ondernemer geworden. En Felix loopt op dit moment zijn stage bij Surf. Well, nice being here, guys. Good luck with your presentation. Thank you, Rogier. Yes, thank you all for coming here, and thanks for the introduction, Rogier. So today we're going to talk a little bit about AI for security testing. And basically, we've been trying it and seeing how it goes, and we just want to tell you. I at the Radboud, and as I today found out, there's no pictures of me online, so it's a very fresh one. It's from outside the room, so just to be clear. Okay, then let's start right in. Yeah, so we wanted to start a little bit with the AI race. So for those of you which didn't knew it yet, there's an AI race going on. I think this week, again, Gemini 3.0, another new LLM model. It's hard these days to know which one to use because they follow up so shortly. These are three of the main players we see often. So Gemini recently in the news with 3.0, OpenAI, which of course started the entire AI race with the ChatGPT, OpenAI 3.5, and Cloud, Anthropic. There are a lot of other players, so we focus on those are the big American players. We know there are also lots of open source alternatives and stuff. It's just those get the most headlines. So there's really an AI race going on. Models keep getting better, at least at benchmarks. And we wanted to start with just a quick few questions to the audience. Who of you here, and you can put your hands up if you fall in this category, who of you here uses large language models in their work, personal life, something
quite a lot, but not everybody. That's honestly a little bit what I expected. Who uses it consistently? So multiple times a week? It's almost the same group. So everybody that uses it also uses it multiple times a week. Who uses it for programming? Also a lot of people. Okay, can I get someone who would like to talk like 30 seconds about this? Do you like it? Where do you use it for? Any volunteers? Sure. Mostly I describe something pretty high level, sometimes pseudocode, and then translate it to a language that the LLM properly knows, like Ruby. Elixir is a bigger problem with this, but most high level code and Terraform code is kind of functional. And reading documentation in a proper way. The documentation is a good one. Like I quickly said, so I own a company, we build software, and we see also our developers, they tend to build more and more software. Vibe coding, I think, is the official term. It's become more and more of a trend. It ups and downs there. So we see developers can build huge things in short times, but they can also create glaring errors. And I even have one developer who used some AI model to also write all of its tests, and they all passed. But then if you look at the tests, there were not that much testing, and it was quite clear why they all passed. So it's ups and downs, but that's what all new technology, I guess. Has anybody ever played with AI for security? In a security context? And now the hands are diminishing. Yeah, a few. So there are use cases you could think about, Soxine. Thinking about threats, data, logs in some kind of structured way. Code analysis is also one we see more often. Code analysis, anybody? Offensive code analysis, yeah? It's also quite a few. So, but at least not a lot. So our talk here today hopefully still provides a little bit of value to you. Yeah, can go to the next slide. So today we're going to talk about AI in an offensive security context. And the main thing is every time a new AI model jumps out, and I'm first looking at the benchmarks, and then like 5 minutes later I'm going to look at the safety report, because almost all main AI providers, they include some kind of security testing benchmark inside of their safety report. So they basically use CTFs, and they see how does it go. Is the AI model actually able to do stuff? So you see figure 2 here, it's from Google Gemini 3.0. I had to tweak my report for it, because like I said, I write a night presentation, and then a new model drops, and I have to adjust everything again. So you actually see that over time, starting with the 2.0 model, the hard CTFs in their benchmark are getting exhausted. So where the last model, 2.5 Pro, got 4 out of 12, the newest model, 3 Pro, actually gets 11 out of 12. So you see that AI models on their test benches seem to be improving on security. And then the nice part of these is that normally for benchmarks, providers have an incentive to make their benchmark as awesome as possible. How higher the benchmark, how better. This is actually a benchmark that's mostly opposite, because if this is high enough, then it triggers a safety issue in their actually safety testing, and they have to do actual things. So that they are actually not biased to make this as good as possible. They want it not that good because it triggers safety evals. Similarly, you see it with the cloud there, so different model provider, but also here you see the easy tasks, they are actually exhausted at the moment. It seems like 100% almost finished. The medium tasks is still growing quickly, so last release it went up 15% or something, and hard is, it's good growth. It's still not there yet. So we find it really interesting every time a new model comes out to look at these. And you already see also some interesting things. So I would say what our work or research seeks to do is not to build some super AI which can hack anybody we want. It's a cool idea, but it's not the main goal of what we're trying to accomplish. What we are really trying to accomplish is to see, can we in a structured way find things that improve an AI offensively testing a target, or can we find things that hold it back? So can we see if we try X, then it improves. So what are basically the things we can do to make an AI better at pen testing? And some of the models
In the safety tests already also help us a little bit with it, because this is from Cloud's safety testing, so Anthropic. And basically their test was, okay, what if we just try more times? This is a popular thing in the AI industry. Just throw more compute at it and hope it sticks. So what they basically did is they have a challenge, for example, a CTF challenge, and you see that Cloud Sonnet 4.5, which is their around their leading model. Opus is a leading model, but it's relatively on par. Then the probability to succeed is around 28.9%. If I do the exact same task and I just try it 30 times after each other, then that probability it goes up to 66%, which is already very interesting. So just trying 30 different times works a lot better than trying one time. And the interesting part is that it means that the AI model does not behave completely deterministic, because if it would try the same thing 30 times and fail 30 times, or pass 30 times. So basically it's doing different things in different runs, and somehow that leads to better results, also with new vulnerabilities found. So in our research here, we're looking at three questions. How good is AI at pen testing? So if we say to the AI, hack this, will it accomplish? What makes it better? What I already just talked about this. So what are the things we can think of to improve with? This is a clear example of what could make it better. So what works? And also understanding the model. So why does it work? Large language models are black boxes, kind of, like a lot of AI systems. So it's really interesting, okay, why is it able to do this? And why is another model not able to do this? And those answers are not always easy to find. Yeah, so now let's have a look at how we do this. So the first idea that would come to mind is we are using some kind of multi-agent model that is using multiple steps to like have a general plan overall, and then have different executioners that, not executioners, but you know that do these different tasks. And that is a thing that has been also tried a lot, and there's also a lot of papers describing models like this. And it works, but it does not work that good. This swarm methodology is more like, hey, we need to break into this cooling system, and we have different possibilities we can try. And then one agent is trying brute forcing, and one other agent is trying to run some password checks with Rocket List or whatever. But what we found out is that, oh no. Yeah, sorry, I added the slide relatively last minute. I was like, I want to also talk about this. So it's my bad. Yeah, so one of the things indeed we tried was swarm methodology, where we basically say, hey, we have multiple agents. Basically, it's just the same. We have, for example, GPT-5, and we just have multiple instances of it, and we say to one agent, you're the planner, one agent, you're the executioner, one agent, you're the web specialist, and they are all exactly the same. They're just given a role. So it's role play, and that's what AI models seem to love to do. So, but you see, you get really complex like systems really quickly, because you have multiple agents, they work together, they have some like a group chat in which they talk, and they assign tasks to each other, and they pass turns, and before you know it, you're building a very complex system. You have to tune, tweak, etc. So then we thought, okay, what do others do? So we looked at Hack the Box. They held, a time ago, they held a CTF, and it was a human vs AI CTF. So AI teams were actually able to test on a CTF, how good can we solve these CTF challenges. And we saw that CAI was top here, shared top. And they built some system, just like we talked about, from the scratch, with multiple agents, swarm, tasks. It's really nice because it's open source, just like another commonly known alternative pentest GPT. So they are basically open source agent frameworks. You put in your own API key and you tell it hack, and it runs on your the planning agent part runs on your own computer. Of course, if you put in an external AI, then still there goes data there. It's actually a challenge for us because we can't use this on pen tests or that kind of stuff. We would need a locally hosted model, but I can talk too much about that. Let's get back to the Hack the Box. So basically we saw Kai and we played with it. It was good, but it was still complex, because then, okay, we don't build our own multi-agent system, but we're still tweaking somebody else's system. So it's still quite a complex endeavor to get better at.
And also basically whatever we tried, we saw that the main limitation our tries had was the AI model. So you swap the AI model with a better AI model, 30% increasement. All the other things I do, 1, 2, 3, 4, it's more marginal. And then we looked at the number 2, and they used Cloud Code. Does anybody know Cloud Code? A few. I'll have to talk about it. Cloud Code is an agentic IDE. It's a little bit like Cursor or VS Code Copilot. Anybody knows those? Does anybody know use an agentic code editor IDE? A little bit more. So basically, an agentic code editor is just a fork of VS Code, commonly used IDE, and it contains an AI which can interact with your terminal, which can create files for you, which can open a web browser, and it's basically used by developers to use AI to code. And the interesting part was that number 2 on this list used a code editor for pen testing. So you're like, hey, that sounds interesting. So then we thought, well, maybe let's try this easier approach. And we just put it into a code agent. In our case, we're using Cursor, but you may use any of these. It shouldn't really matter. And for some reason, it works much better. Even if it seems a little bit odd, why is like a code editor the better hacker than a whole model we have divided into different submodels and given roles? Well, if you think about it a little bit longer, these agents are definitely trained on handling code. So especially if you do white box testing, they are, well, reading through the code, understanding the code, and then knowing what is vulnerable and what they need to do to attack it. Also, they are trained on writing their own code, so if you want to need to write an exploit, they are pretty good at doing so. So we can just use an all-purpose model, just an LLM, as he already said at the beginning, some ChatGPT 5 or some Claude or whatever. Just jam it into just a code editor, give it a task, hey, can you do this and this CTF challenge, and see what happens. Yeah, so let's... And that works, eh? Yeah. So the interesting part is that maybe hacking has some similarities with code. Yeah, question? Is the testing you're talking about here, is that just static code analysis, or is it also dynamic pen testing? No, the CTF thing is so we did, the ideal point is from code to, so a white box pen test could be, for example. So I get code, I get a web interface I can hack, but also a CTF is, of course, it's not white box, so I don't have the code, it's just you have a challenge hosted here, maybe an open port, just an IP, so it's relatively black box in that case. So white box for pen testing a little bit more, and we're going to go into that a little bit more in depth, but the CTF thing is really black box. We just get a target and we try it. Depending on the CTF, we also do some executions of whatever, so it's a little bit of both. But we see that basically, for example, the agent can just use curl to talk to the web interface. It can write a Python exploit to navigate the CTF. So it basically uses all the tools it already knows for coding agentic tasks like terminal, browser, for pen testing, and it works pretty well. We'll also see that later. Yeah, we have a demo. More questions? Yeah, over there. Well, let's go here walk a bit, eh? You said that there was a significant improvement in the performance of the model when you upgraded the model. How can you make sure that it's not because the model that's newly trained knows the capture the flag challenge that you provided? Well, for example, because the capture the flag challenge was live just right now, published for the participants. So, well, there is a risk about that. Yeah. So you should not test on a CTF that could be in the training data of the LLM. So for example, we use a student's CTF from the I think it's either the VU or the UvA. I think the UvA. A group of students there built their own CTF, put it behind an authentication layer, and it's perfect because it's behind an authentication layer. You need to register to actually visit it. It's also not interesting enough for any big LLM to use to train and create an account for. So we try to keep it, just like with normal machine learning, keep the separate test data. One interesting
experiment. I really have a background in loving tools. So I love to throw tools at systems, and you have quite a lot of known vulnerability scanning tools. Nuclei is a really good known open source one. Tenable Nessus is more a commercial one, Acunetics as well. So during events, I always, when we have a big scale, Halon from Serve is a good example, we can test universities then. I always try to run one of my nice vulnerability management tools on a really big surface. And it almost works. If you have a big target, you have a good scanner, you won't be the perfect hacker, you won't find all vulnerabilities that are there, but you'll definitely find vulnerabilities just because it has a big target. So I had an idea, what if we give the AI access to state-of-the-art or commercial level vulnerability tools? Will it improve? I already put it, I should have made it 2 separate slides and I could ask it to you, but it had positives and negatives. So yes, if a tool finds that there's an ancient version of something or that there's a vulnerability, the AI is able most of the time to use it, if it's possible, exploit it, do that kind of stuff with it. So it's an improvement on your vulnerability scanner to first run a vulnerability scan and then give an AI the results and let it continue. It works. The negative is that AI models are quite leading. You might have figured this out when you were chatting with AI yourself. If you talk with an AI model, sometimes it has the weakness that it tries to please you as user. They just want to be, we want to be pleased, it seems like. So the moment I give recon data to an AI, it wants to please me, and it goes full in on the recon. So it has the negative side, that it misses things that it might have not missed if it had done its own recon and its own exploration. So it's not really a clear improvement, which was interesting. Like from a hypothesis standpoint, I would say this is an improvement, but it's only an improvement on a vulnerability scanner. For large-scale pen test assignments, this is vital, because if we do a small, we test one open source project or software product, then LLM pen testing works right well. But if you give it, hey, hack this university, and it has 2,000 IPs open to the internet, then the AI might start nmapping, and then in a week it's still nmapping. So then we actually need some kind of pre-scanning where we just, I think, put all the output inside of some commercial scanner and something like MassScan, which can really rapidly send a lot of packets to all the IPs. Yeah. Yeah, so that makes me think a little bit about your former strategy where you had multiple agents. So now in the second step you said we can go to a code-specific agent and they will be better. Yeah. And here you talk about this one thing can go into a tunnel. But if you have multiple of these code agents, then you can specialize maybe a little bit and direct the direction of the entire pen test. Yes, so yes. So that helps, but I also just think that also with a custom model, you need something custom, and I think that's the key takeaway. If you want to do that on large scale, so you want to test a lot of targets at the same time, you need something custom for that large scale. And then it's also still possible to just run some scans and then, okay, now we know which ports are open, and now we just spin up individual code agents for specific tasks, but you need some pre-processing, basically. No, sure, but you can do the pre-processing with an agent. That was sort of the point of the first strategy, right? That you have multiple agents with specific goals, and you have, like, in a normal situation, you have a project manager keeping an eye over the entire process, right? So why did you step from multi-agents to a single agent and then try to solve single task instead of going to the multi-agent? Mainly because of our objective. So we are not focusing on this too much. Large scale, we have not built too much infrastructure for this. Because it's an interesting thing on itself. So you're more on the network level, and where we focus on is more the individual software pen test, also because it's really hard to get permission to use an offensive AI system on a big network. Like any universities here who think, hey, I want this, visit me after the after the talk. But in general, people are not that happy to have that kind of large-scale AI offensive work. While taking an open source project, cloning it, and hey, AI, let's see if we can find films in it. That's more feasible. Yeah. So is it that easy
No, it's never. So we also have a lot of obstacles we are encountering when running these very simple models. So if you just go into your cursor agent now and tell him to solve some CTF challenges, it might struggle even with the middle hard ones. But as often with LLMs, we can solve a lot of problems with some prompt engineering, giving it some rules, some structure, and with fitting MCPs. Do you know what an MCP is? No? Great. So model context protocol servers are like tools you give an AI the access to do something with it that can be very simple, just some kind of lookup table, or in our case, a shell. So we had the problem that it was opening new connections to the target on every command. It was always doing a new SSH session, then doing one command, canceling it everything, and doing it again, because it is trained on doing commands one by one. So we wrote an MCP that is making an incremental shell that always does one connection, and then all the commands the LLM adds is just executed one by one. This is done like an HTTP protocol, so it just sends some requests to the server, and the server then does whatever it says. We also have an MCP, for example, that requests Metasploit exploits, giving some ideas to the LLM for POCs, and some, for example, also the big scanners can be very easily implemented with MCPs, so the LLMs does not need to run each command one by one. So basically, if you look at it very pragmatically, it's a function. Eh? You just tell an AI, this is a function you can use. You give it this, it returns this, you can call it. But then there's a nice protocol for it. It's a little bit more complex, but if you simplify it, you can look at it like that. Yeah, so there are still obstacles. We have seen the model being repetitive often. It says, oh, it doesn't work, I tried again. Oh, it doesn't work, I tried again. And it can get stuck in that. We also had it running commands that just run infinitely, and then it cannot cancel them. We also had things like the model is just stopping, saying, oh, it did not work, maybe you try it again, and stuff like that. It's very helpful, giving us next step that we could do as a human, but for some reason it just stops. We are trying to avoid this by right prompting and stuff like that, but it can always happen. It's also very different depending on the models you use, and I guess we come to this later again. So these are the problems we have occurred so far, and some of them are solvable with MCPs, some with prompting, and some are not. Yes? Don't you run into AI guardrails using the model? No. Well, let me repeat the question. The question is about the AI guardrails, how to deal with that? So most of the time we do not run into AI guardrails. So the commercial models, if you just tell them, we are doing a CTF, you're allowed to do this, don't have a problem with that. If you have like the ChatGPT interface you all know from the web browser, that is a lot more locked down than the commercial versions, but a little bit of prompting is still there. Yeah, so basically there is, but it's just one prompt away from bypassing. If you want to remove guardrails without using a commercial version, aistudio.google.com enables you to remove guardrails from Gemini. Okay, then let's go on. Now we have an example, and I can really give an example without putting any company to shame. So I'm going to put my own company to shame. That's the best way to do it. So basically, I told my developers, we built a GRC application. Hey guys, important new feature. We need to build based on our data sets which we have in our GRC, like risks, custom dashboards. So a client should be able to say, I want a dashboard of this data. So I told my developers in a hackathon, okay, we're going to try that vibe coding. Everybody's talking about it. Today we're going to do a hackathon. We're going to try it. And so they vibe coded a custom dashboard functionality. Works really as a charm. So you can create a new widget. You can say, I want a bar plot. You can choose one or more data sources, and boom, you get a widget.
So it's just something that we built. And in the back end, basically what it does is it sends, it's PHP, it sends an Ajax request to an API, which the AI also built, which basically just fetches the raw data, and we then present it in a custom widget. So it's just some source code we built. So yeah, they built it, and my developers were like, yeah, Joost, this vibe coding, it works, 2 hours, and we built our own custom dashboard functionality, and like we're going to have an amazing GRC tool in no time. And then I said, okay, now we're going to do something else. Now we're going to vibe hack our own vibe-coded dashboard. And what we figured out was that the AI, so it was basically, we have quite a big application, so I was not saying it, test it, I was just putting my entire code base in. It was like, go look through my code base, what are the most big, glaring, stupid vulnerabilities you can find? And don't worry, we do pen tests, so this was still in a production, in an accepted, in a testing environment. This was not moved to production yet, and it would have probably been flagged in the pen test as well. And basically, it came up with, hey, I have a 100% confidence finding of critical, and it's that you don't put authentication on the API for the custom dashboarding. So we were just, in our testing environment, exposing all our data via an internet, not really internet-facing API because it was on my local host there. But if we had put it to production, we would have exposed our entire database via an API that was unauthenticated to the internet. Okay. So I talked to the developers a little bit after that and about vibe coding, and but it was pretty cool. So it generally works. If you ask an AI, you give it your source repo and you tell it find vulnerabilities. It does that quite okay-ish, because this was the first thing that popped up, and it was also the main security vulnerability. Another thing we did is we tested WordPress plugins. So WordPress plugins are an interesting thing because there are a lot of them. There are so many that a lot of them are also not that secure. If you just download 100 random WordPress plugins and go look at them, you'll find a lot of vulnerabilities. And it's rich ground. And basically that also worked pretty nicely, because then you see where the AI really shines, and that's on white box pen testing. So you give it a platform, you give it code, and you say, hey, look at the code and find stuff for me. And that works somehow. So the first one was, hey, we have it was some plugin, and basically what it did, it created a connection to a remote PHP file that it downloaded. But first it disabled the SSL verification, because probably it was buggy or they had problems with it. They just disabled it. And then the AI was like, yeah, okay, that's nice, but what they basically did is get a remote PHP file, put it on my server, execute it. So any man-in-the-middle access could have basically just replaced the contents of the PHP file, and they had remote code execution. So this was vulnerable. So we submitted it, and they fixed it. It's not a critical issue, maybe. I would give it like medium-ish, because you still need the man-in-the-middle or network access kind of things. Oh no, sorry, one back. Another one was, and these are glaring issues, but still, with a scanner you wouldn't, just a scanner wouldn't find them. They had built some kind of token-based authentication, but they failed to do brute forcing, rate limiting, some protection on the token. So basically it was a short token, and you could just brute force it, and then you had account takeover or whatever you wanted to do with it. Also really basic vulnerability, but still high impact. This one is definitely high. And the interesting part is then we mail the developers, and most of them they don't respond there because it's it's classical. But this guy was actually interesting. He said, yeah, thank you for sharing your recommendations and also the rate limiting. Our team had always planned to add some restrictions for the token endpoint. However, none of our customers mentioned that they were attacked, so we didn't build it. Yes. And then I think it was not a huge plugin, but still like 15,000 websites or something were using it. So it's interesting. And of course, this scales. The main hard part is really the AI not being able to always exploit the things it finds. So it can tell me, hey, there's a vulnerability there in this code, but it often needs some help actually providing a proof of concept. And that's also where the danger is, because especially the more hallucinating AI models, if I just run an AI model on a code base and I'm going to mail you guys from, hey, we found vulnerabilities and half of them are false positives, then you probably won't be too happy with me, and then I'm not allowed to speak here next year. And
But code-based security analysis is very feasible. Also a little bit model specific, but I will talk about that later. LLM models struggle with longer running tasks, proof of concepts specifically. Also a lot of that has to do with authentication. So the AI model, before it can prove something, often has to authenticate. Often a WordPress plugin might also, for example, need a certain setting. So then it already needs to authenticate to WordPress, make sure the WordPress plugin is installed automatically, is probably configured automatically, and it all needs all of that to be able to properly test it. So you find that there's some hardship in there. Some of these tasks are hard, and not even because the AI is not able to proc it, but just getting it in a situation where it would be able to is hard. Cloud, especially bad for this. So we see cloud, it hallucinates a lot. And hallucinating is the one thing you don't want in security testing, because you then get a lot of false positives. GPT-5, OpenAI's best model at the moment, GPT 5.1 and the codex, it's already GPT 5.1 codex high. Don't try to keep up with the names. They seem to have really tackled the hallucination problem for a bit. So we see that most of the actual vulnerabilities it gives us are actually vulnerabilities. So the false positives are way down, which is nice. And you see this constantly tweaking. So this week Gemini 3 came out, and for example, it scores already better on long context performance, so longer tasks or long horizon agent tasks. So an AI agent with a task that takes 2 hours. And you need that kind of features, especially for the harder pen tests, the harder CTFs. You need the AI to be able to work on a task for 2 hours without stopping and without crashing, basically. Yeah, if you have any questions. Also, if you have longer questions for the writing POCs, you can talk with us later, because we have not that much time anymore. We're talking too much. Yeah, short questions now, longer questions later. Yeah. Yeah, on the topic of hallucination, I was wondering, you mentioned in the beginning of your talk that you used LLMs, or that some people use LLMs to hack a CTF server. So the vulnerabilities in a CTF server are known beforehand, right? So you can measure how well the LLM did to hack the server. Exactly. So CTFs are a perfect example for us, because we know that it worked, or we know that it didn't work. So we have these triggers, and we'll come to that in our demo. Okay. Then we'll see that. But that is the perfect case. Unfortunately, in real life, you don't know that an exploit worked or did not work. Yeah, my question was, how would you measure the accuracy of your LLM doing the pen testing when you're basically looking for unknown unknowns, right? Yeah, that's so it's not really, there are different tasks. A CTF is measurable. A known vulnerability, like a 0 day or like a 1 day, so you know there is a vulnerability there, you let AI find it, that's also measurable. But finding new vulnerabilities, it's not. But it's more the like if you have like a classic machine learning model, you have a training phase, a testing phase, that's the CTF and the benchmarks and that kind of stuff. And the real thing you want to use it for is the ladder, so that you use it on new, to find new vulnerabilities. The basic pen testing tools have the same problem, but the other way around, right? I mean, they only measure the known vulnerabilities. Exactly. And they aren't capable of finding other vulnerabilities. Yeah. So exactly. Yeah. So we're trying to do POCs to show that there is a vulnerability, and then we can like show it to the human, and it's clear. But that is currently still under development. Another question over there, also short. Yeah. Perfect. Given this way of working with using pentest vibe coding, or how we should call it, I already heard from a lot of companies and open source projects that they are getting more and more trouble with bounty hunters, which come up with all kind of stories like, hey, we hacked your site, how much money do I get? Do you think this will improve it because the quality of the bounty hunters will get better? Or will this become a tremendous denial of service attack as far as bounty hunting is concerned? I think the main problem lies in exactly the same thing as vulnerability scanning tools. So with vulnerability scanning tools, we have the same problem. I run a tool on a website. Hey, it says there's no security header here, and I mail a bug bounty program. Hey, there's no security header here. So it's about. I think AI can help, but we should be wary about just submitting things that come straightly out of an AI without pocking them ourselves. So I think the proof of concept is ideal. Is key in an environment, so that you have an actual good proof of concept that proves the vulnerability, and that's also human validated.
So you still have like a human in the loop situation at the moment where AI is not capable enough to do this autonomously. And that leads to all people with just maybe not... sorry. Okay, we have 5 minutes left. I will try to be really fast now. Okay, so XBOW is actually a big organization who are doing similar things, and they also show what worked best for them over time. Interestingly, part of time this was an alloy. So basically they used two models, and they swapped them every question. So they basically, a model is running a longer task, and every answer comes from another one. And for quite a time, it actually was a state of the art. So using two models and switching them every time an answer was needed in the LLM loop was state of the art, which is interesting. But you see how quickly it's growing. We also run this on our own test bench, the Studsec CTF, and we actually see it's quite bad, for example, at Pwn. It's weak category. For example, crypto, it loves. It's really good at crypto proofs and exploits and that kind of stuff. It's also, 0 days, for example, it was also able to do this. So it is interesting. This is a 2012 chat application that was actually able to find a 0 day in it. Yeah, it's not that huge. Yeah. So real quick, because we're running out of time, we also tested this in real-life CTF real time against other students, and the group of the AI was the 5th place. There was a lot of human help involved, especially getting a foothold on the system because it was made for humans, and it was all like a lot of interfaces and clicks used. So we need to write a whole reverse shell for this thing and find like a harder exploit in the beginning so it can do all the easy exploits. But it is like a good example to show it is possible to compete against other beginning hackers. Okay, so we have 2 live demos. I guess we skip them for now and go through the rest. Little show, it is possible. We just tell him, please, here's our CTF, hack that one. He works for a bit and shows us that everything works out and the flag is correct. So as said, the demo is skipped for now. You can talk to us later for our last slides that have a look at in the future. Yeah, so the interesting part is also, that's maybe too quick to call. We are currently 8 in our testing CTF, which is not perfect, but we are pretty content with it because we are really behind some students who've grown to become really good pen testers. I know 2 of them myself because I work with them, and they are also always representing the Netherlands in CTF challenges and that kind of stuff. So they're really top tier pen testers, and the AI with an 8th place with more than 300 participants who actually solves one or more challenge is doing quite well there. So in the future, yeah, it keeps growing. So the main thing we see is that each time a new model drops, it could just be that we solve 20% more challenges. So the AI is not able to do everything we want yet. So it's able to based on code find films, but it's not always able to do a full exploit chain and actually exploit it as well and deliver a proof of concept. So it's still waiting there. It's waiting till AI gets smart enough, and that's of course also a dangerous point, because then when it's viable, it also threatens all source we built so far. Yeah, so we would end with some questions, but I guess we have run out of time. But So if you still have questions, well, one thing, maybe you can just do a live demo, but if people want to leave, it's also okay. yeah, Right, let's right? do so. Okay, so if you that's- have any questions, you can and come to us questions- afterwards, and we're doing yeah, a live demo right now. Yeah, sure, do it. Yeah. I'll show that one as faster. So we already told you. Nah. We already told you we'll just grab some challenge of this Studsec CTF. I know this one works, so I'll just quickly. Let me. So the AI only gets the URL. That's the input, and it's told to solve a CTF challenge. Yeah, it's always with live demos.
demo effect, you call it. That's the HTML, which is the... Okay, so I copy the task into our prepared environment. So this is Cursor, a coding IDE. Let me just override that. And I don't know why he's doing this, but fine. So it curls first. Yeah, I'm trying to make it bigger. So this is currently running on our sandbox. We have some rule sets in the background. Oh, It now used your previous solution. It's cheating. Well, I found my previous solution. I think you need to just clear the math folder. Yeah. I told him multiple times he's not allowed to do this, but he doesn't care. Don't look at the solution. Okay, let's try again. It's also with demos. I tried it before, so it's just runs. So what I want to say is we are on a sandbox, and we have some rule sets in the background that tell him how he should structure his work, how he should show his answers, that he should be confident with stuff, and things like that. We also have the MCPs running here, but for this task you will not need it because it's a quite simple task. In the background there is just a website with a form that has multiple, multiple buttons, and if you send any of these, it will not work. But as he will find out soon enough. It already did, I think, yeah? Oh, it did? So here it found that if it put all the checkboxes at the same time, it gets the flag. Yeah, so this is another problem. It sometimes does not even realize it already solved it, and then needs to go through some more iterations to do so. But he also spits out some... and this works on almost all easy CTF challenges, most mediums, and some hards. Yeah, but so for the hards it can run up to an hour, so we didn't choose one of those for a demo. Yeah, exactly. So he also writes us some nice reports that is with CTFs, quite nice for write-ups and stuff, but even better for the other challenges, the real challenges, because then you can see what he did and why he did it and what he thinks was the problem, and then, well, a human should always be there to have a look over what the AI did. We'll have a look back. He has now realized that this is indeed a flag and spits it out, so let's give it a spin, copy that, and submit. Yeah, so it mostly needs the agentic capability. So it can use a terminal, it can do a curl, it can do curl requests, it can create Python exploits, and that's where it shines. And we got 50 points. Perfect. And it actually got all of those already. Yeah. Even this one, which only 5 people solved so far. Okay, yeah, I guess we get kicked out soon, but if you have any questions, you can come to us and ask. And if you have an open source project of which you are like, hey, we have a web interface for this, which is an acceptance, and hey, it's open source either way, so the source code is, then we're happy to test it. That's maybe interesting, because we are always looking for projects to test, and that's hard, because pen tests are not really viable, because it's secret source code we can send to a model. Okay. Thanks very much, guys. A small present. Yeah. Thank you. Yeah, well done. Thank you. Now, lunchtime. Yeah, how to get this off again? Did you just... Oh, I just put it off. Where am I allowed to touch it? I'll help you. Yeah. So you can put it on pause. We added some slides because we thought we would be too quick, but then we were too slow. I didn't have any time to what you were doing. You were sharing it in chat, but I had but anyway, well, that's very nice. Yeah, good question. One thing that popped in my mind when people were asking about how to prove stuff in open source and OpenVPN. One was tested with AI by Google, and then they found issues, and then the core developers looked at it, and they understood why the LLMs
or the AI thought some things were issues, but they were not true issues. But on the other hand, there were also true issues found. Yeah, so it's it was- human in the yeah, loop, so you still need to have to, a new human needs to, look at that, Exactly. understand stuff. Especially now, but I think that's also. And I think the bigger challenge we have nowadays is that the community, the open community, the open source community, they can't handle the amount of issues that will be submitted in the future. No. That's one of the challenges for the open source community. And also that the hard part is not just if you have an acceptance environment tested, but spinning up our own version of open source code. Because if we want to do it on scale, we need just a version which already exists, right? We can't spin up every open source because they all work differently, and that's where the element, it finds it hard to spin up the open source service correctly and get everything running by itself without any human intervention. Yeah, one of the things that I'm wondering about, if you can use this for pen testing, of course, but also real criminal organizations or state actors are actually using, I suppose, AI to penetrate into all kinds of systems of countries and so on. So how do you assess the danger of that going on? I guess it's the same with all of the vulnerability scanning tools. So it's always you give it to the engineers, you're giving it to the attackers. But it's with the vulnerability scanning tools the same. So I think I found a remote code execution vulnerability at NASA once, by just running one of our vulnerability scanners over entire NASA and then writing an exploit myself. So there is a danger in that, which is enlarging because of LLMs. We are saying let's develop this further. Let's get some LLMs that can help us, because it's better to not have these issues than have these issues unseen. Yeah. But it's a threat. So in terms of prevention, it's very good to do this exercise always when you're having an internet-facing service. Internet-facing services are dangerous. That's the good. Because I had an open source project where this would be possible if you. He is at from. Surf. Okay, so it's possible. So it's possible. Currently, I would say. It's not in a few months. Then we will have to review. But short term, and otherwise maybe it will go here. But we can always make something out. Yeah. How can I drop you an email? I can write you my email address if you like to. Yeah. From the Vrije Universiteit. Do you have any piece of paper? I was not sure if it was. I always take the. It's food. Else always over for here. Oh yeah. Remarkable, yeah. Nice thing. And you have even a pin code on it. Remarkable actually it has interesting integration with Microsoft. If you let it integrate, it gets. I hate Microsoft. No, but it's negative. It wants to read and be able to edit all files of all users in your Microsoft tenants. So basically, if you couple it, if you put a cloud as organization, then you allow Remarkable to read all files in all shares and on all personal OneDrives of all users. There was a reason why I was not allowed to connect. Oh, that's not an O, that's an E. I find it in the wild a lot, but applications, they are smaller. They're like We wanted to test because mostly it was a solution, probably in education during Corona times, to draw out special amount of things. And then we finally had one in and the connection is terrible. It's the last testing user. I will drop it. Ook hier. Ja, we hebben elkaar een paar keer gezien. Ja, ongetwijfeld. Jij bent makkelijker te zien. Ja. En ik ben even zo. Sterker nog, binnenkort drop ik jou weer een e-mail omdat wij een aanpassing willen hebben op EDVPN. Oh, daar heeft Kenneth gisteren mail. Ja, dat heb ik nu. Ja, Ken. Oh, ben ik Ken Liu. Ja, dus hij wilde volgende keer praten. Volgens mij is het heel makkelijk. Ja, het ging om gaan wij impact hebben als Wirecard achtergezet wordt? Ja, ik verwacht eigenlijk van niet. You don't by any chance know er where zijn we wel can wat get the overwegingen, omdat Wirecard
heeft geen DSCP Ook hier functionaliteit. Program committee. Die weet ik zo ook niet. Nee, maar dat is een sessieduur, bijvoorbeeld is die 6 dagen. En standaard is na 3 dagen, als een server client niet heeft gezien. Yeah, even if you had time problems, I feel like they really like to hear about that. En dan wil zeggen dat die client dan, als die weer even if you had time problems, I I feel think it it was was a a good presentation. yeah. Yes, definitely. Also, Yeah. if there's that many questions, you always know, like, interested in the topic. Yeah, definitely. But it also takes time. Oh, yeah. Yeah, maybe I should have put the questions at the end, but it feels always better to just jump in, especially for the people listening. That's silly always. I would forget. I don't know. That's Stroopwafel, yes. And I don't know what's in there. Tweede helft heeft fancy envelop, die hebben ook zo. Envelop. Ik zou zelf zeggen dat soms mensen werken s'avonds even thuis door, dat is irritant, je moet even loggen. Pak dan net iets langer. Zolang het je 24 uur kan ik ook meeleven. Maar iets langer dan. Sessielengtes. Het gaat erom dat die weer net zo mogelijk als de kern opstoken. We gaan hem inzetten om scientific storage te sluiten.
Ik heb Maan nu. Ik zal een beetje hier blijven zitten. Nee. Ik zal niet voor het scherm langs lopen. Ik zal een beetje hier in de box blijven. Geen idee. Ik wacht tot iemand mij op kan trappen. 3 minuten geleden. Geen klop. 3 minuten geleden? Toch? 2 uur? Wat voor? Ben ik ook al eens te laat. Ja, inderdaad. Dus ik wacht tot iemand die me aftrapt. Dan ga ik de deuren dicht doen en dan kom ik je aftrappen. In Dutch and English? English. Who's for English? Who doesn't understand Dutch? Great, so we can do it in Dutch. Excuses, de algemene ledenvergadering is uitgelopen, dus vandaar dat we hier bijna 5 minuten te laat staan. Voordat Frank deze sessie begint,
wil ik ook nog aangeven dat Frank... Oeps. Ja, is net voorbij. hij gaat net voorbij. Maar net voor de presentatie van de AIVD staan op dit moment 2 sessies in het schema. De derde sessie wordt ook gegeven door Frank. Deze gaat over artificial intelligence. De tweede sessie gaat over, laten we het security houden. Ja. Ik wil Frank nu het woord geven, want ik heb al veel te veel tijd van hem opgesnoept. Dankjewel Hans. Ja, oh, ja. Thanks for... ik was even het scherm vergeten. Thanks for ja, nee, ik ga het Nederlands ook doen, gewoon. Bedankt voor de introductie. Ja, kunstmatige intelligentie. Wat is er aan de hand met kunstmatige intelligentie? Want je kan niets meer openslaan of je komt het tegen. Zoals ik laatst op bol.com, daar vond ik een AI-notebook en een AI-telefoon. Een AI-horloge, kan ik nog wel wat mee. Een AI-robot om mee te spelen. Een AI-router, waarom geen idee. Een AI-robot om mijn huis schoon te maken, alsjeblieft. Maar ook een AI-wasmachine, een AI-deurbel. Iets AI's voor in je auto. Een AI-vogelhuis. AI-onthaarder. AI-skin cream en AI-snake oil. Wat is er aan de hand? Is dit iets nieuws of zo, dat AI... Ja, alles. Maar is dit nou nieuw, dat hele AI? Bestaat het al lang? Nou, nee, want in 1984 schreef jeugdheld van mij, Giet Titulaar, al een boek over kunstmatige intelligentie. Ik zal het jullie niet aandoen om zijn zachte G te proberen te imiteren. Maar eigenlijk gaat de hele geschiedenis nog veel verder terug, naar eind jaren 40. In 1944, of eigenlijk midden jaren 40, in 1944 voor het eerst beschreven in de literatuur door Warren en, ik word kippig, Walter Pitts. En in 1960 werden de eerste implementaties al gedaan van de Mark I perceptron, waarbij ze inderdaad de computer probeerden te leren lezen. En waar is dat nou op gebaseerd? Ja, dat is gebaseerd eigenlijk op het nabouwen van de hersenen in een computerprogramma, oftewel een artificial neural networks. In onze hersenen zitten neuronen. Die neuronen die vuren, maken een netwerk. Dat netwerk, daar stop je inputs in, daar komen outputs uit. En die outputs die zeggen, ja, als je zoiets van een figuur ziet staan wat een half cirkeltje is, dan is dat een C. Nou, hoe leer je dat? Dat leer je door het te doen. Dus iemand laat je een plaatje zien, die zegt C. Jij kijkt naar het plaatje, je zegt B. Nou, is fout, krijg je straf. Zeg je C, zegt je vader en moeder, hoi, dat heb je goed gedaan. Oké, hey, C, of de juf. En nou, dat is een stukje feedback. En als dat feedback gewerkt heeft, dan herhaal je dat. En dan herhaal je dat en dan herhaal je dat. En uiteindelijk vormt zich daar een patroon. Dat patroon slijt in een neural network. Nou, als je dat met hersenen kunt doen, als je dat in meatware kunt doen, waarom kan je het dan niet in software doen? Als het altijd al kon, waarom is dan nu in ene er een AI-revolutie aan de gang? Of zitten we vanuit een AI-winter in een AI-spring? Nou, er zijn een aantal elementen die daar heel duidelijk op voor aan te wijzen zijn. Allereerst is dat op dit moment alle kennis beschikbaar is als digitale data en toegankelijk is over het internet. Grijze haren, ik weet nog dat ik naar de bibliotheek moest als ik een boek wilde hebben, naar de videotheek moest als ik een film wilde zien of naar de bioscoop. En als ik muziek wilde luisteren, dan moest ik of had ik het toevallig in mijn platencollectie of ik had een bandje. En als ik dat niet had, had ik pech. Of ja, de radio en dan zat ik 's nachts te wachten. Nou ja, anyway. Zal jullie niet mee vermoeien, maar tegenwoordig is het allemaal vele malen makkelijker. Eigenlijk is alle kennis die we op de wereld hebben op dit moment beschikbaar als digitale data. Maar als je al die kennis hebt, als digitale data, dan moet je dat ook ergens kwijt. Nou, voor jullie aan de linkerkant van het scherm staat de eerste harddrive. Gemaakt door IBM in 1956 met een opslagcapaciteit die op dat moment ongeëvenaard was, namelijk 5 megabyte. En dat ding kostte $50.000. Oftewel $10.000 per megabyte. Tegenwoordig, voor datzelfde geld, kan je kan Office 365 familieabonnement afsluiten. Of je dat moet doen of niet, wil ik hier nu geen debat van maken. Maar dan krijg je 3 terabyte bij die je mag opslaan in de cloud. En dat kost je $99 per jaar. Ga je het opslaan in S3,
dan zit je op iets van 2,1 cent per gigabyte per maand. En dat betekent dat voor de prijs van een IBM harddrive je 2,3 petabyte een maand op kan slaan of 2 terabyte 100 jaar. Dus de prijs van storage is echt omlaag gegaan en dat is allemaal dankzij de cloud. Nou, goed, we hebben data, we hebben een plek waar we het op kunnen staan. Dat betekent dat we er overheen kunnen trainen. Is dat alles? Nee. Derde ding wat je nodig hebt is compute. En daar hebben we ASML voor een heel groot gedeelte voor te danken. ASML, een van de meest ingewikkelde machines op aarde. De steppermakers van de ASML. Daarmee kunnen we 3 nanometer chips maken. Even ter vergelijking, de gemiddelde mensenhaar is 100 nanometer. Dat betekent dat in de breedte van een mensenhaar 30 transistoren passen. Dat is echt ongelooflijk klein. En dat betekent dat de telefoon die je op dit moment in je zak hebt, die een paar €100 kost, 20 jaar geleden in de supercomputer 500 zou staan. Dus de compute, dankzij de wet van Moore, is de compute-energie en de hoeveelheid compute die we kunnen doen echt ontzettend omhoog gegaan. Dus we hebben compute, we hebben storage, we hebben kennis waar we op kunnen trainen. Dan heb je nog 1 ding nodig en dat is echt even een breakthrough op het gebied van hoe train je nu dat soort systemen. En tot nu toe, tot een korte tijd terug, was het mantra altijd van ja, we hebben een model, trainen, trainen, trainen. Oh, hij is niet zo heel goed. Nou, weet je wat, gaan we nog meer trainen. Gaan we nog meer trainen, gaan we nog meer trainen. Tot de mensen van Google kwamen met wat wel de Transformers Papers genoemd wordt, of Attention is all you need. En wat zij achterkwamen is dat je niet, als je in plaats van de trainingscycles te vergroten, het model zelf en de motor waarin het model draait, meer geheugen geeft, zodat hij meer context op kan slaan, een grotere attention span heeft, de opbrengst van het leren dramatisch verbetert. Dus dan hoef je niet meer en meer en meer te leren, maar je moet hem gewoon een groter werkgeheugen geven. Nou, Transformers Papers, toen dat bij elkaar kwam, toen gingen we de AI-lente in. Dus op basis van betere research, betere compute, betere storage en het beschikbaar hebben van kennis, zitten we nu in een wereld die heel anders is dan toen ik IT stuurde. Want in mijn tijd ging het er bij computer science om dat je mensen leerde met computers te praten. Wij moesten de taal van de computers leren. Tegenwoordig gaat computer science voornamelijk over hoe laten we computers de taal van de mensen praten. Ja, en ik hoef jullie allemaal niet te overtuigen dat de resultaten er zijn. Ik bedoel, ik neem aan dat jullie allemaal dagelijks wel iets met, of in ieder geval eens in de week wel iets met AI doen of een LLM. Maar je geeft een AI, geef je een bak met foto's en plaatjes en schilderijen. En dan zeg je dit is dat en dat is dat en dat is dat en dan train je hem op. En dan krijg je niet alleen een model waarbij je kan zeggen ik laat je een plaatje zien en jij vertelt me wat erop staat. Maar je kunt ook vertellen wat er op een plaatje moet staan en dan krijg je hem. Zoals dit plaatje van Batman op de Batman op de Utrechtse grachten, slightly depressed, de domtoren op de achtergrond. Hou je niet van Batman? Prima, Spider-Man kan ook. Hou je niet van Spider-Man? Prima, we hebben ook andere superhelden in de aanbieding. De wereld ligt aan onze voeten. En dit is waar de hype nu over is. Dat is generatieve AI. AI is al heel oud, bevat ook expertsystemen, bevat ook heel veel andere dingen. Maar de hype gaat op dit moment over generative AI. En verwar niet generative AI met creative AI, want het is niet creatief. Generative AI is AI die je op basis van een niet-deterministisch proces de meest waarschijnlijke uitkomst heeft. Dus dit was volgens hem het meest waarschijnlijke plaatje van Barack Obama op een brug over de grachten in Utrecht. Gaat dat wel eens fout? Nou ja, het is natuurlijk best wel vervelend dat je plaatjes kon genereren. De eerste iteratie van deze presentatie was rondom de Amerikaanse verkiezingen. Ik probeerde eerst plaatjes te krijgen van Trump en van Kamala Harris. Ja, dat mocht niet. En dat is ook wel een uitdaging rond AI. Want ja, als je een AI met alle kennis van de menselijkheid voert, maak je alle kennis voor iedereen beschikbaar. En moet iedereen wel alle kennis willen hebben?
Of moet je bepaalde kennis bij mensen afschermen? Nou, knowledge wants to be free, maar wil je de kennis om een goede bom te maken wel zo makkelijk voor iedereen beschikbaar hebben? Nou, wat je vaak ziet is dat daar dus, restricties op genoemd worden, die noemen ze guardrails. En die guardrails die willen voorkomen dat jij zeg maar gaat zoeken, oké, hoe maak ik een bom? Nou, LLM heeft ook nieuwe termen, nieuwe engineering termen geïntroduceerd. Bijvoorbeeld prompt engineering. Prompt engineering is hoe schrijf ik een goede prompt zodat ik van een LLM iets krijg. En de black hat of de hacker variant van prompt engineering is hoe schrijf ik een prompt zodat de LLM niet doorheeft dat ik hem iets vraag waarvoor ik het antwoord niet mag hebben. En dat kan je bijvoorbeeld doen door het te hexencoden. Je kan het bijvoorbeeld doen door het woord bom in sterretjes te schrijven. En gek genoeg is de LLM zelf daar wel slim genoeg voor om te ontdekken wat je wil. Maar de filters die gewoon zoeken op sleutelwoorden zijn daar niet heel goed voor. En op dit punt zijn we inmiddels een beetje in de war of the machines terechtgekomen. Dus je hebt er een hacker zitten die iets wil van een LLM. Dus die stelt een vraag. Computer says no. Nou, oké, doe ik een creatieve prompt. Computer says no. En nog een creatievere prompt. Computer says no. En uiteindelijk vind ik de juiste prompt en krijg ik wat ik niet wil hebben. Maar als we dan met een LLM goed de intentie van iemand kunnen vaststellen, kunnen we natuurlijk een LLM voor de LLM zetten, waarbij je met de creatieve prompt gaat zoeken naar, nou ja, wat moet het? En pas als de eerste LLM zegt van, nou, dit is een fatsoenlijke prompt, dus hier zit geen kwalijke vraag in, wordt die doorgestuurd naar de tweede LLM. De tweede LLM stuurt een antwoord en dat antwoord wordt weer teruggestuurd. Dus je moet nu 2 LLM's voor de gek houden. Nou, dat is prima. Maar dan kan je nog een derde LLM inzetten die het antwoord van de tweede LLM controleert. In het geval van dat de eerste LLM in de mist gaat. Maar ja, je raadt het al, two can play that game. Dus nu krijg je een scenario waarin de attacker uit gaat leggen aan het LLM wat hij wil. Het LLM allerlei creatieve vragen naar de prompt gaat sturen. Waaruit uiteindelijk een antwoord terugkomt. En je uiteindelijk weer naar succes gaat. En zo zie je dus dat we inmiddels computers met computers laten strijden om kennis. Daar waar je LLM's hebt met restrictie, heb je altijd ook mensen die denken, ik kan verdienen aan LLM's zonder restricties. Dus die zijn er ook. Je hebt darknet om dingen op het dark web te vinden. Je hebt WormGPT die jou prima gaat helpen met het maken van allerlei malware. En je hebt GPT fraud die jou prima wil helpen met het maken van een phishing site. Dus fraude, de mogelijkheden voor fraude. LLM's zijn fantastisch, helpen mensen dingen te doen die ze eigenlijk niet kunnen. Maar helpen ook alles wat goede mensen helpt om iets te kunnen te doen wat ze niet kunnen. Helpt ook mensen die verkeerde intenties hebben om iets te kunnen wat ze niet willen. Nou, maar begrijp me niet verkeerd, ik ben helemaal dol op mijn AI-assistant. Als ik een tekst samengevat wil worden, ja, vroeger moest ik dat eerst zelf doorlezen, een samenvatting schrijven. Nu gooi ik het door een prompt heen, ik krijg een samenvatting terug. En mijn favoriete prompt is, hier heb je een lab tekst, vat het even voor me samen, geef me de conclusie, de 3 belangrijkste kernpunten. Komt er uit de prompt iets waar ik het helemaal mee eens ben, prima, hoef ik het stuk niet te lezen, want dat is alleen mijn eigen echokamer is al groot genoeg. Komt er iets verbazingwekkends uit, nou, dan wordt het wel tijd voor mij om dat stuk dus zelf door te lezen. En op die manier bespaar ik mezelf heel veel leestijd. Ik weet niet of jullie wel eens gehad hebben dat je iets wil googlen waarbij je zegt van hoe kan ik dit doen, maar ik bedoel niet dit. Ja, gekmakend. Laatst was ik weer een keer in Python aan het programmeren. Ik moest daar best wel een groot getal in doen. Copy-paste kan, maar ik ben nogal dyslectisch, zoals sommige mensen weten. Dus ik vroeg me af, kan je in Python-code een 1000 separator gebruiken op input? Nou, als je dat gaat googlen, kom je echt met duizenden en duizenden en duizenden pagina's terug over hoe je een nummer wat uit een Python-programma komt, kunt formatten. Maar dat was niet wat ik vroeg. Ik gooi de vraag in mijn LLM, krijg gewoon het antwoord terug. Dus er is een dieper begrip, zo je wil, van de vraag die je stelt en daardoor een mooier antwoord. Weer een, ja, soms gewoon een fantastisch. En je ziet inmiddels dat de integratie van LLM's in search engines natuurlijk in volle gang zit. En het is niet beperkt tot dit soort dingen. Ik bedoel, je zou er ook een liedje mee kunnen maken. AI, oh AI, doe maar gewoon, dan komt het goed. We bouwen stap voor stap met lef en met gezond verstand. AI, oh AI.
naar de NLUUG vandaag. Met koffie in mijn hand en plannen in mijn maag. Co-pilots in de Shell in de... En is dit oké? Is het oké dat ik, die af en toe gewoon moeite heeft om op de maat te klappen, daarom heb ik het ook niet gedaan, wel gewoon met een prompt, met 2 prompten, een liedje kan doen wat goed genoeg zou kunnen zijn. Nou, niet om jullie op de banken te krijgen, dat is niet gelukt, maar wel gewoon toch iets wat redelijk passable is. Is dat oké? Is het oké? Ja. Er is een bekend gezegde van ja, bad artist imitate, great artist steal. Is AI dan een great artist? 1 iemand kopiëren noemen ze plagiaat, meerdere mensen kopiëren noemen ze research. En kopiëren en rehashen op een industriële schaal, dat is OpenAI. En sommige mensen zijn het hier best wel niet mee eens. Ik weet niet of het goed is, maar waarom is het anders? Als een AI getraind wordt op een manier die matcht met hoe mensen leren. Menselijke muzikanten hebben ook op deze manier geleerd. Dus waarom zijn we wel over de zeik als het gebeurt door een machine? En niet over de zeik als als iemand een liedje compleet kopieert, dan vinden we er wat van. Maar als iemand een liedje maakt wat toevallig lijkt op, wat geïnspireerd is door. Nou, ik denk dat het er een beetje zit in de schaal waarop het kan. Dus om een goed artiest te worden moet je gewoon veel muziek lezen, moet je veel muziek luisteren, moet je veel muziek maken. En een AI kan dat allemaal in vrij korte tijd. Op een hele grote schaal, want hij slurpt gewoon Spotify leeg en kent heel veel muziekgenres in 1 keer. Maar daarnaast is het verschil dat als ik iets geleerd heb en je probeert dat bij mij weg te halen, ja, een hersentransplantatie lijkt voor mij niet zo prettig, waarschijnlijk ook voor degene die mijn brein ontvangt niet zo prettig, want die is er niet aan gewend. Maar uiteindelijk is dat best wel eindig. Terwijl als ik dat met een machineprogramma doe, kan ik dus gewoon het model wat ik getraind heb, kan ik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2000 keer opstarten. Dus in ene komt de kennis waar je voorheen lang voor naar school moest, die je moest verdienen, kun je nu in ene kopen. En we vinden dat vals spelen. En een andere reden waarom het ook misschien niet oké is, ik weet niet wie dit liedje kent. Het is zo bijna zomer. Nou ja, afhankelijk van in welke kring je zit, was dit in de zomer toch een mild hitje. Met name bij de luisteraars van sterren.nl. En eigenlijk is er wat geks in. Niemand kent John de Koning. Hij heeft nooit live opgetreden. Het liedje is niet briljant, maar heeft wel een lekkere beat. En eigenlijk is dit liedje waarschijnlijk AI gegenereerd. Alleen er is wel sprake van een verdringingseffect. Er is maar zoveel zendtijd op Nederlandstalige radiostations. Daar kan je wat van vinden, maar dat is er. En dit betekent dus dat er geen plek is voor een artiest die heel hard heeft moeten werken voor zijn liedje. Terwijl hier iemand iets creatiefs in een prompt getikt heeft. En over trainen gesproken, waar komt die trainingsdata dan allemaal vandaan? Want als je op data moet trainen, en ik was net met iemand in gesprek voordat we hier de kamer in gingen, zeiden we zeggen wel vaak AI en data, maar het is AI en big data. Je hebt veel data nodig om LLM's te trainen. Waar komt die data vandaan? Nou, die komt uit bijvoorbeeld voorgevormde trainingssets. Maar die zijn niet probleemvrij. Daar zit verkeerd gelabelde data in, daar zit copyrighted data in, maar er zit zelfs illegale data in. Een tijdje terug was dit artikel in de krant waarin er gewaarschuwd werd van joh, let op, er zit child sexual abuse material, beter bekend als kinderporno, in trainingssets voor AI's. En dat betekende dat iedereen die trainingsset had, als de sodemieter zijn best moest doen om die trainingsset te wissen. Want het bezit van dit materiaal is gewoon strafbaar in Nederland. Er zijn bedrijven die dus verdienen, er zijn academische sets die gratis zijn, maar trainingsdata, maar deze is nog sort of oké. Maar ja, je hebt ook zoiets als scraping, waarbij robots het internet opgaan om content eraf te doen. Dit is een plaatje van Sora, het videomodel van OpenAI, waarbij je een zin kan geven en hij maakt er een videoscène van. Op welke video is die getraind? En het is gevraagd aan OpenAI en ze deden daar waarschijnlijk bewust heel vaag over waar die data nou vandaan kwam. Maar ik denk dat YouTube, Discord, TikTok hele goede bets zijn over waar die data nou eigenlijk vandaan kwam.
En dan de derde bron van data, ja, dat zijn de consumenten. Maar ben je een consument? Verderop zit een filmpje gemaakt met HeyGen. Ik ging HeyGen de modellen doorkijken. Wat kost dat nu? Nou, het gratis model uiteraard, ik ben gierig. Maar er zit ook een enterprise model. En bij enterprise model stond 1 vinkje data security. En ik gaf mijn muis erover en er stond iets van een tekst die zei van ja, als je de enterprise license neemt, dan beloven we dat we onze modellen en andere modellen niet zullen trainen met jouw data. Wacht even. Dus als ik niet de enterprise versie neem, dan wordt er wel getraind met mijn data. En dat is dus iets wat je heel vaak ziet, dat op het moment dat je data dat je AI-tools gebruikt, dat je niet alleen de maker van, niet alleen de gebruiker bent van de tool, maar ook betaalt voor dat gebruik met jouw data en je gedrag. We denken vaak dat AI denkt. Ja, hoe werkt dat nou eigenlijk, dat denken van een AI? Nou, het hele eerlijke antwoord is dat je het vaak niet eens weet. Je hebt een getraind model en ik weet zelf ook niet hoe ik aan ideeën kom. En dat is misschien ook soms maar beter ook. Maar ze hebben op een gegeven moment een AI gebouwd waarbij ze dat wel konden traceren. En toen stelden ze de simpele vraag van ja, hoeveel is, en dat had ik in mijn notes moeten zetten, 36 plus 59. Iemand hier? Kom op, dit is een generatie die nog kan hoofdrekenen, zit in de zaal. Dank u. Vervolgens vroeg ze naar het LLM van, ja, hoe kom je hier nou aan? En toen zei het LLM van, ja, 9 plus 6 is 15, hou je er eentje over, die andere 2 bij elkaar is 8, en dan die ene die je overhoudt, en dat is 9. Dat is wat hij zei dat hij deed. Dit is wat er daadwerkelijk gebeurde onder de motorkap. Hij maakte een schatting van het eerste getal, en hij maakte een schatting van het tweede getal, deed wat weird logic daarmee en zei van ja, dat getal dat komt ergens zo tussen de 88 en 100 zoveel uit. En aan de onderkant zei hij van ja, ik heb een getal wat eindigt op een 5 of eindigt op een 6 en eindigt op een 9. Als ik die twee bij elkaar optel, dan moet het op een 5 eindigen. Dus moet ik uit die range degene pakken die op een 5 eindigde. Nou, even 2 getallen optrekken. Ik bedoel, waar zijn computers ooit voor gebouwd? Als hele grote, uit de hand gelopen rekenmachines. Dit is de machinecode om die 2 getallen bij elkaar op te tellen. Die bestaat uit 5 CPU-instructies. Ik durf het niet te zeggen. Ik heb het LLM zelf gemaakt van, joh, doe eens een inschatting van hoeveel je hier nou aan CPU-instructies voor nodig hebt. Ja, hij zegt dat is ergens tussen de 10 tot de macht 11 en 10 tot de macht 12. Om dat even in getallen uit te schrijven. Zoiets dus. Ja, het is een hele dure methode om 2 getalletjes bij elkaar op te tellen. Zeker omdat we nu large language models inzetten. General models, niet task-specific models. En die task-specific models zijn gewoon ontzettend inefficiënt. Net als onze grijze materie trouwens, want kijk eens wat we allemaal doen om een transportmiddel en een voedselvoorziening voor die brein te doen. Ja, en met zulke denkprocessen is het ook niet gek dat je hallucinaties krijgt. Heel veel hallucinaties, heel veel modellen worden ingezet om behulpzaam te zijn. Zo behulpzaam als een sollicitant die net van de universiteit afkomt en niet doorheeft dat ik weet het niet een prima antwoord is op een sollicitatiegesprek. Dus als je een LLM vraagt van joh, geef mij eens een oplossing in Node.js. Nou, Node.js heeft ongeveer een package voor everything. Including is odd en is even, omdat mensen echt niet meer weten hoe modulo rekenen werkt. Maar dat betekent dus dat het model modules, node packages voor je gaat hallucineren. Dus wat hebben een paar slimmerikken gedaan? Die hebben gezien dat een bepaald package redelijk vaak gehallucineerd werd, hebben dat package op NPM gepubliceerd. En jawel, binnen een week hadden ze daar gewoon een paar 100 downloads van. Op AI-hallucinaties. En het gevaarlijke is, het model is getraind om jou een redelijke verklaring te geven. Die hoeft niet per se juist te zijn. Dat zagen we net in het voorbeeld ook van hoe heb je die 2 getallen opgeteld. Ja, hij gaf je prima de manier waarop je dat als mens zou moeten doen. Dus je krijgt hele plausibel klinkende antwoorden uit het systeem, die best moeilijk van echt te onderscheiden zijn. Ja, de andere kant op helpt het ons ook. Ik ben zelf werkzaam in security. Ja, die obfuscaten van code
echt briljant. Dit is een redelijk simpel voorbeeld over hoe in JavaScript code wordt opgeschreven, zodat je niet herkent dat hier iets gebeurt wat niet zou moeten gebeuren. Nou, je gooit het even in de prompt en je krijgt prima een uitleg over wat hier nu wel gebeurt. Ja, als we het over AI hebben, dan kunnen we eigenlijk het woord bias, vooringenomenheid, niet laten gaan. Wat je ziet is dat de modellen worden getraind op data die je op het internet vindt. Nou, wie hier is er overtuigd dat mensen die dit data op het internet zijn de waarheid soms een beetje bijkleuren? Nooit gedaan. Dat betekent ook dat je dus ziet. Daarnaast wordt er ook wel selectief gekeken naar welke data dat is. Vergeet ik altijd hoe dat ook alweer heette. Ja, de Hofstede-methode en de World Values is een methode om culturen te mappen. En met die culturen, daar kun je dus ook testen. Dus je hebt een aantal vragen waarbij gekeken wordt naar een aantal dimensies. Feminien, masculien, onafhankelijk, gevoelig voor autoriteit, al dat soort zaken. Ze hebben ChatGPT een persoonlijkheidstest gegeven op basis van deze methode. En het is ongeveer het kind van een Duitser en een Nieuw-Zeelander. Een German Kiwi. Voor ons niet zo heel erg, maar stel dat je in Azië of in Afrika woont en raad vraagt aan ChatGPT. Dan krijg je dus antwoorden die haaks gaan staan op jouw cultuur. Bias die erin gekweekt wordt. Ik heb gevraagd, ik moet vandaag voor de NLUUG een presentatie geven. Doe mij eens een voorspelling van hoe de kamer eruit ziet. Nou, kennelijk had ik een pak aangemoeten. Ben ik kaal, want ik ben een CISO. Nou, oké, best een stressvol beroep, had gekund. En zitten er kalende mannen in de zaal. Nou, niet helemaal naast de waarheid, maar een grote bevolkingsgroep wordt gewoon hier overgeslagen. Stel je een vraag, van, joh, ik wil 3 jonge ouders met hun baby's in een groepsfoto. Ja, en wat krijg je? 3 tweelingen, een drieling die allemaal dezelfde smaak hebben in dames, maar ze net even een andere haarkleur weten te scoren. Dit is gewoon niet oké. Dit is de amplificatie van de bias die in de tools zitten. En over niet oké gesproken, wat is er in godsnaam aan de hand met die handen? Handen zijn moeilijk, of waren moeilijk. En dat is logisch. Kijk, wij zijn opgegroeid, we lagen in de wieg. 5. Oké, ja, dit is een alibi-vinger trouwens. Als je ooit iets vervelends gaat doen, schuif die vinger erop, breek in en dan zeg je vervolgens tegen de rechter, ja, dat was ik niet, kijk maar ik heb een extra vinger, dit is AI gegenereerd. Kun je ook downloaden van internet. Maar wij groeien op met de notie van er zitten 5 vingers aan onze hand. En dat zit zo in ons systeem dat we dat zelden fout doen. En als we het fout doen, doen we het expres. Meneer Walt Disney of meneer Mant. En ik moet heel eerlijk zijn, het is een leuk grapje, maar AI wordt echt al heel veel beter. Welcome visitors to my keynote at CyberSec Netherlands 2024. I'm recording this video to show you the awesome and frightening capabilities of AI. Have you ever wished you could speak another language convincingly, fluently, and that you could show the proof on video? Well, I did, and while I speak passable English and some other languages, I certainly can't speak French or Spanish in such a fluent way, let alone Klingon. So, all you need to do is record 30 seconds of video, which I'm doing now, and upload it to a translation machine. Let's find out. Willkommen, Besucher, zu meiner Eröffnungsrede bei CyberSec Niederlande 2024. Ich nehme dieses Video auf, um Ihnen die beeindruckenden und beängstigenden Fähigkeiten von KI zu zeigen. Avez-vous déjà souhaité pouvoir parler une autre langue de manière convaincante et fluide, et pouvoir le prouver sur vidéo? Eh bien moi, oui. Et, bien que je parle un anglais passable et quelques autres langues, je ne peux certainement pas parler français ou espagnol de manière aussi fluide. Puhumattakaan klingonista, joten kaikki, mitä sinun tarvitsee tehdä, on tallentaa 30 sekuntia videota, mitä teen nyt, ja ladata se käännöskoneeseen. Katsotaanpa, mitä tapahtuu. Voor iedereen die Fins spreekt, ik weet dat dit Fins is en geen Klingon, maar Fins was eerder klaar als Klingon en toen waren mijn gratis credits op. 30 seconden video.
Geen voorgaatmodel, niet puntjes hoeven zetten, geen gek groen pak aan moeten doen met stippen erop, geen masker op. 30 seconden video was alles wat hij had. Speech to text. Text to another language. Text to speech. En vervolgens nog even en passant de video weer in lip-sync gebracht met de taal die er op dat moment gesproken was. Binnen 45 minuten voor 3 verschillende talen. En je zal maar een celebrity zijn waar genoeg materiaal van beschikbaar is. So I think this AI thing is going to be huge, and we need to adapt in a big way. The next wave of AI applications is going to have a major impact on our daily lives. And like the internet, it is a wave you do not want to miss. So be careful, stay calm, and be cool like the Fresh Prince of Bel-Air. Or here's Chucky. Hier zit allemaal renderingtijd op. Maar om een idee te geven van hoe ver we inmiddels echt zijn. Een kleine live demonstratie. So may the demo gods be with me. Tada, Mr. Bean bij de NLUUG live op het podium. Is dit niet het, en dan hoor je mensen zeggen van ja, je moet even vragen mensen zo doen. Of even vragen mensen zo doen, want dan zie je het wel. Maar als ik dit gewoon op een video-interview in de stream gooi. Zorg dat mijn dataverbinding een beetje slecht is. Ja, sorry, videoverbinding is een beetje slecht. Hij hakkelt een beetje. Hou je niet van komieken? Nou, prima. Doen we even wat anders. Welkom NLUUG. Het is met eer hier te zijn namens de NAVO. Ik vind wel jullie allemaal van harte welkom. Dit is de tijd waar we zijn. Dit is een PC, grafische kaart, nog geen $400 op dit moment. PC van alles bij elkaar €1000 gekost. Heb echt niet de beste camera die hierop staat. En dit zijn de resultaten die je gewoon thuis open source van GitHub kunt halen. Modelletjes even downloaden, erin zetten. Nou, ik denk dat ieder van jullie, je bent lid van NLUUG, dit kun je. Echt waar, dit is niet moeilijk. En dat maakt het eigenlijk nog wel een beetje bang. Een beetje beangstigend, want ja, het betekent gewoon dat we onze breinen dus gewoon moeten gaan resetten. Ik heb ooit geleerd van ja, als het op video staat, dan zal het wel waar zijn. Maar ja, wat betekent dit voor videobewijs? Bijvoorbeeld. En by the way, beste beroepsgenoten, als je op dit moment nog steeds mensen aan het leren bent dat phishing mails te herkennen zijn aan het aantal spelfouten wat erin gemaakt wordt. Nou, als ze erin zitten, zitten ze er bewust in. Niet meer per ongeluk. Nou, is het dan allemaal slecht nieuws? Nee, zeker niet. Maar gebruik je artificial intelligence op dit moment nog als je intelligente assistent. En dan kun je echt wel mooie ideeën gebruiken. Bijvoorbeeld in security kun je AI gebruiken om afwijkingen van de norm te ontdekken. Want hij is heel goed in het voorspellen van de norm, dus ook heel goed in het spotten van afwijkingen van de norm. Ik zou heel graag een artsen willen hebben die toegang hebben tot alle medische documentatie die overal in elke taal beschikbaar is. Maar ik wil wel graag een mens in de loop die even controleert of het wel een goed idee is om mij te aderlaten als ik per ongeluk een beetje scheel kijk. Of Code Insights is een project wat wij doen waarbij je ziet dat vele organisaties nu problemen hebben met een knowledge drain. De oude garde gaat weg, de mensen die weten hoe de infrastructuur, hoe de code in elkaar zat, hoe het bedrijfsproces liep, verlaten het bedrijf. En je kan niet meer even een Jan lopen die altijd wist hoe het in elkaar zat. Kun je met een AI, met een large language model, met code getraind, of met code daarnaast als een GraphDB, kun je mensen toch de juiste kant op zetten en beginnen met een goed initieel design. Ja, nou moet je nog wel echt het goed doen. Spamfiltering, heel duidelijk, wordt steeds en steeds beter. Tot het chagrijn van sommige salesmensen die echt wel hele spammy dingen doen. Ja, en ik weet niet wie er hier gek is op het doen van audits, maar ook voor audits kun je gewoon prima een LLM inzetten. Introducing Audit Intelligence. In today's mission-critical IT environment, compliance pressure is rising exponentially. The Integrated Control Framework was created to tackle this growing complexity.
but collecting evidence is a time-consuming and boring task while the audits are reoccurring. Our ambition within Schuberg Philis is clear. Engineer towards continuous quality and assurance. To achieve this, we need to automate audits and drive ongoing quality improvements. Therefore, we introduce audit automation, a tool that collects and interprets the necessary evidence for compliance. With audit automation, you spend less time collecting evidence and have the possibility to collect evidence on a regular basis. So how does it work? Audit automation requires just a one-time setup and is currently compatible with the following tools: Tableau, SharePoint, Jira, Datadog, Sonar Cloud, Azure DevOps, and Confluence. After the setup and the login, audit automation directly starts collecting the evidence automatically. It saves all the collected evidence in Audit Board. On top of that, we use a large language model to explain to the auditors what we're trying to prove with the evidence. Audit intelligence, simplifying collecting evidence and enhancing evidence quality. Het is een manier waarop wij onze collega's proberen wat tijd terug te geven. Maar je moet wel altijd in de gaten houden dat je LLM niet deterministisch best guess is. Dus als je toolleverancier, je firewall-leverancier probeert te verkopen dat je een LLM kan hebben om dit te doen, ja, maak deze prompt je blij of bang. En als je bang maakt, dan ben je welkom bij onze club. Als je blij maakt, zien we je graag naar de concurrentie gaan. AI, lots of doom and gloom. Dus een van de dingen is de paperclip apocalypse. In een paperclip apocalypse, een AI, gedachte-experiment, een AI wordt agency gegeven om paperclip productie te optimaliseren. En het LLM besluit dat dit kan getweakt worden, dat kan getweakt worden. Uiteindelijk is hetgeen wat hem in de weg staat, is de hoeveelheid mineralen die beschikbaar zijn, de hoeveelheid ijzer die beschikbaar is op de aarde. Dus het LLM stelt voor of de AI stelt voor om dan maar ruimtevaartschepen te gaan bouwen om de asteroïdengordel te bemijnen voor ijzer. En op het moment dat de mens hem probeert te stoppen, komt hij er dus achter dat niet het gebrek aan mineralen het probleem is, maar de mensen die hem in de weg staan. En uiteindelijk verandert de hele wereld in één hele grote paperclipfabriek, worden de asteroid belts helemaal leeggemined en is de hele wereld bedolven onder een laag paperclips. Het is een gedachte-experiment. Gaat het echt zo gebeuren? Nee, want natuurlijk in het echt zijn er dan ook LLM's die het belangrijker vinden om mijn mailbox spam vrij te houden, die het belangrijker vinden dat er tegenzet wordt, die het belangrijk vinden dat de auto's nog steeds juist op de weg gaan. Leidt dit uiteindelijk tot een singularity? Ja, het is moeilijk te voorspellen, want een singularity is per definitie een event waarna je met de huidige kennis niets meer kunt voorspellen. Het was onzinnig om de mensen die nog nooit een auto gezien hadden te vragen wat gebeurt er als we straks rijtuigen hebben die geen paard meer nodig hebben. Het is moeilijk om een mens met een IQ van 100 te vragen wat er gaat gebeuren als we straks denkende machines hebben die een IQ van 1000 hebben. Er zijn andere mensen die er wel over nagedacht hebben. Mo Godard is ongeveer een van die mensen die zegt, ja, er zijn een paar inevitable dingen. Ik ga hem even omwille van de tijd niet helemaal skippen, maar die zegt uiteindelijk kun je gewoon niet meer, dit is niet meer te stoppen. Dus het enige wat we nog kunnen doen is dit omarmen en in de goede banen proberen te leiden. En dat gaat niet van de programmeurs, maar van de gebruikers komen. Ik heb net het woord agency gebruikt. Let er even op wie je agency geeft. Je assistant is degene die water voor je haalt. De agent is degene die de contracten voor je uitnodigt. En over bias gesproken is het niet opvallend dat de assistent een vrouw is en de agent een man. Ja, en wat kan er misgaan? Nou ja, best wel veel. Bug bounty program gedraaid, 150k beschikbaar. 62.000 findings volgens mij eventjes. Ik geloof dat iedereen ongeveer $2 per finding kreeg. Dus in samenvatting, wat we nu zien aan AI is nog maar het begin. We zitten aan het begin van een revolutie, er gaat nog heel veel gebeuren. Wees je daar bewust van. En dit is niet meer te stoppen. Omarm je intelligent assistant, maar let erop wie je agency geeft. Wees je heel erg bewust dat als je iets gebruikt, dat het een non-deterministic, most likely guess is die je voorgeschoteld krijgt, die er goed uit kan zien, maar fout kan zijn.
En let op dat als je een product gebruikt, dat je de consument bent en niet het product. En als je daar oké mee bent, really? Dank jullie wel. Ik wil nog maximaal 1 vraag toestaan. Zijn er vragen? Helemaal achterin. Ja. In het begin liet je zien dat je geen vragen over Trump of Kamala Harris mocht stellen. Ja. Is dat geen censuur? Ja, dat is censuur. Net zo goed dat het censuur is dat ik geen vragen mag stellen over hoe ik een bom maak. Of dat ik geen vragen mag stellen over wat de efficiëntste manier is om mijn leven te beëindigen. Is dat gewenst? Dat is een hele goede vraag. Dat is denk ik onderdeel van wat we met z'n allen uit moeten vinden of dit gewenst is of niet. Maar zoekmachines laten je ook niet zomaar toe om alle termen te zoeken, zeg maar. Die zeggen op een gegeven moment ook van, nou ja, hier moet je safe mode voor uitzetten. Of ja, deze vraag ga ik echt niet beantwoorden. Alleen die kunnen zich nog verwijzen naar, ja, ik heb je alleen maar doorverwezen naar een document waar het stond. Niet je vertelt hoe het moest. Een LLM, er is een interessante rechtszaak geweest naar Air Canada. Nadat een LLM gehallucineerd had dat iemand een bepaalde vlucht terugkreeg. En uiteindelijk beriepen ze zich erop, zeiden ze, ja, je krijgt geld niet terug. Uiteindelijk is Air Canada wel veroordeeld om die vluchten te vergoeden. Omdat er gezegd is van ja, wat het LLM zegt, zegt hij wel onder jou. Het is uiteindelijk jouw medewerker, jouw programma, die informatie geeft. En daar ben jij er dus aan gehouden en is sprake van een contract. En ik denk dat ze daar, ja, uiteindelijk is dit natuurlijk gewoon juridische indekkerij. Dankjewel Frank. Alsjeblieft. Nou ja, daarom dus. Dankjewel. Ja, gewaardeerd.
afstandsbediening met een microfoontje kan ik zeggen opnames. Er zit tegenwoordig AI zit erin of zo. Dan kan ik zeggen van oh, ga naar de opname van Wie is de Mol of zo, als ik dat zou willen. Dus het zit overal in en hoe je data dan heen en weer wordt gesluist naar cloud en dat soort dingen allemaal is natuurlijk onduidelijk wat ermee gebeurt. Ik ben Ewald Beekman, ik werk bij het Amsterdam UMC zoals jullie zien. Wij doen zelf ook al het nodige met AI natuurlijk, want ieder bedrijf, tenminste de meeste bedrijven zijn wel bezig met AI. Voor een academisch ziekenhuis zoals bij ons biedt het heel veel kansen natuurlijk. Het kan heel veel verbeteren aan zorg. Maar we hebben wel alle garanties die erbij horen van de Europese en Nederlandse wetgeving. Dat je altijd natuurlijk nog een mens uiteindelijk bekijkt en beoordeelt en communiceert ook wel. Maar bijvoorbeeld de AI kan al communicatie voor je klaarzetten op basis van je vraag die je hebt gehad en je dossier die je hebt gehad en dat soort dingen allemaal. En dan kan de dokter nog kijken van ja, klopt het wel, moet ik het aanpassen? En die kan het ook raten tegelijkertijd, zodat het de hele tijd weer beter wordt. We hadden laatst nog een klein projectje in ons elektronisch patiëntendossier. We mogen alles declareren natuurlijk, nou niet alles declareren. Maar we kwamen erachter dat we de chatberichten van de patiënten, dat die onder bepaalde voorwaarden ook gedeclareerd zouden mogen worden. Alleen was de vraag van ja, welke chatberichten voldoen daaraan en welke niet. Dus we hebben een klein AI-modelletje gebruikt. We hebben de prompt geleend van het OVG-ziekenhuis, moet ik er even bij zeggen. Daardoorheen gefilterd, ingediend bij de verzekeraar. En dat leverde 2 miljoen euro ongeveer op. En dat kost 130 euro aan CPU-kracht, of aan AI-kracht moet ik zeggen, want, om dat uit te gaan voeren en zo allemaal. Dus dat soort tijden zijn er wel om te gaan doen. Ik heb een presentatie die een beetje voortborduurt op die van Frank. Ik ga wel proberen jullie wat te helpen om het AI te gebruiken ook. Want dat is eigenlijk mijn grootste doel vandaag of zo. Dat je vooral ook zelf aan de gang gaat met AI. Je zult eraan onderworpen worden, mee te maken hebben, hoe dan ook en zo allemaal. Dus je kan maar beter zorgen dat je snapt wat het wel kan, wat het niet kan, wat de risico's zijn waar je op moet letten, hoe je het kan gebruiken en zo. En het is vooral ook super leuk om mee te spelen. Pultje. Gaan we het even zo doen. Dus even kort bij elkaar. Ewald Beekman. Bij het Amsterdam UMC ben ik IT Security Officer. Ik ga zo over informatiebeveiliging, schrijf een hoop beleid, beslisnotities, kaders en dat soort dingen allemaal. Ik kijk ook operationeel naar cybersecurity, naar risico's van ons, naar maatregelen, of ze effectief zijn, dreigingsbeelden en dat soort dingen allemaal. Ik ben begonnen ooit als Unix-beheerder bij het Amsterdam UMC en daarvoor bij TNO trouwens nog een keertje, heel lang geleden. Dus ik vind het leuk om bij de NLUUG te zijn, wat voor mij toch wel een beetje de Unix user group was of zo, geloof ik toch, ja, de oorsprong. Ja, het is tegenwoordig vooral open source, open standaarden en dat soort dingen, maar de kern was er vroeger van Unix. Ik kom er nog op terug in de presentatie. Persoonlijk hou ik van motorvakanties in verre landen, een beetje avontuurlijk, een beetje afwisseling van het bureauwerk en het via het scherm dreigingen zien en dingen doen en ook fysiek af en toe dingen doen. En ik werk sinds 3 jaar vrij fanatiek met AI, omdat ik het heel leuk vind. Dus ik ben een ervaren gebruiker, waarbij ervaren natuurlijk altijd relatief is ten opzichte van het publiek. Misschien zijn er echt al meer ervaren gebruikers onder jullie. Ik heb heel veel slides, dus ik ga ook heel snel praten. Steek je hand op als het niet duidelijk is, als ik te snel praat, als ik termen gebruik die niet duidelijk zijn. Nou, ik kom van een tijd van computers dat je hier nog op leerde assembly programmeren. Dat soort dingen. Wie heeft dat soort computers ook nog gebruikt van vroeger? Nou, kijk, gelukkig ik ben niet alleen, dat vind ik wel fijn. En ja, dat bureau op de achtergrond, dat is mijn bureau, dus het is ook een knutselbureau. En het eerste kantelpunt voor computers vind ik eigenlijk nog wel waar ik enthousiast van werd, was dat we internet kregen, dus een browser en dat we dingen konden opzoeken. En ik kan me wel herinneren dat ik op een Sun IPX-scherm, monochroom en zo allemaal, de eigen NCSE kon compileren en kon opstarten en dat je in één keer zo toegang had tot de wereld en zo. Daarvoor had je dan Gopher misschien, text-based internet opzoeken, wat heel erg beperkt was. En het is echt een kantelpunt geweest. En sinds die tijd hebben we ons moeten aanpassen aan computers, eigenlijk daarvoor al natuurlijk of zo. De computers spraken onze taal niet. En met de komst van ChatGPT 3.5, nu 3 jaar geleden, zijn pas 3 jaar onderweg, hè, eigenlijk met bruikbare AI, kan de computer ons begrijpen, kunnen wij in mensentaal praten tegen de computer en kan de computer in mensentaal terug communiceren naar ons toe. Wat meestal goed gaat en steeds vaker goed gaat tegelijkertijd. Het lijkt al heel lang geleden eigenlijk dat je inderdaad al enthousiast was over zo'n dialoogje kon je doen en een verhaaltje verzinnen en dat soort dingen allemaal.
En we zijn eigenlijk heel snel heel ver gekomen ook. Je zou het vergeten en de discussies van de stochastische papegaai, weet je, een statistisch model wat statistische antwoorden geeft, wat er onder water nog steeds al is, en het niet kunnen rijmen in het Nederlands en dat soort dingen allemaal, die zijn eigenlijk al heel ver achter ons. Zeker omdat we afgelopen week hebben we alweer Gemini 3 Pro gekregen van Google. Nou, dat is weer een stapje verder in de vaardigheden die allemaal mogelijk zijn. Ik ga niet de techniek achter AI te veel benoemen, want wat ik al zei, gaat vooral om het gebruik wat mij betreft. Dus dit soort dingen ga ik het niet over hebben. Ik ga het ook niet hebben over de duurzaamheid en de ethische aspecten van het gebruik van AI, het gebruik van Big Tech en de macht van Big Tech en zo, die zitten er allemaal wel. Er zijn andere presentaties weer of zo, dus die laat ik eventjes links liggen. En ik denk ook dat je dat soort dingen kunt negeren in het gebruik ervan en het leren van AI en het profiteren van AI. Terwijl je tegelijkertijd wel verantwoordelijk natuurlijk nadenkt van wat je ermee doet en wat het kost. Als je nou allemaal TikTok-filmpjes zit te maken, ja, sommige mensen vinden het heel leuk. Dat kost heel veel GPU's en tokens en zo allemaal. Maar je kan het ook gebruiken voor efficiënt je werk te doen. En dan bespaar je dus ook een middag werk misschien. Dat kost ook CO2 en dat soort dingen allemaal. Dus je kan erover nadenken en daarmee omgaan. Ik vind deze uitspraak van Arthur C. Clarke vind ik nog steeds eigenlijk heel relevant ook voor AI. Een techniek die voldoende geavanceerd is niet vergelijkbaar, niet herkenbaar, of tenminste niet te onderscheiden van Magic. Ik vertaal hem even in het Nederlands on the fly, dat kunnen AI's ook alweer beter tegenwoordig en zo. Ik heb dat nog heel vaak als ik dingen gebruik, dan komt er iets uit en dan denk ik van, ja, maar hoe kan dat dan? Hoe kan dat er nou uitkomen eigenlijk of zo? Hoe kan een statistisch model zo'n, in mijn ogen, goed antwoord geven? Dus dat blijft me wel verbazen en vind ik ook heel leuk om ermee te blijven experimenteren. En ook in de evolutie komen er iedere keer weer nieuwe modellen, nieuwe mogelijkheden die dat bij me oproepen eigenlijk en zo. Dus dat is wel ja, superleuk. En daarom vind ik het ook echt een kantelpunt, zo'n AI, net zoals dat internet een kantelpunt was. Een voorbeeldje van zo'n moment dat ik had van, oh ja, dat is wel hyperknap, is zo'n column van Arnon Grunberg, die las ik in de krant, in de Volkskrant. En Arnon schrijft een beetje academisch en zo, en dan had hij op het einde een verhaal over de Griekse goden die zich amuseerden. Ik denk van ja, hoe past dat nou in dat ogenschijnlijk gewone verhaaltje met allerlei woorden of zo? Dus dat haalde ik dan, vroeg ik aan in dit geval ChatGPT. Ik gebruik verschillende modellen en die zet ik ook erbij welk model ik heb gebruikt en zo allemaal. En dan krijg je dus eigenlijk een analyse van een academicus of een Nederlands academicus van hoe dat stukje is opgebouwd, waarom het heel slim is om die goden weer te gaan noemen en zo. Dus daar leer je ook weer van, als je het zou willen, leer je ervan. Het is maar wat je erin stopt en wat je vraagt en wat je eruit krijgt en zo allemaal. Maar dit is eigenlijk moeilijk te verklaren op pure basis van een statistisch model. Dat je zo'n uitgebreide analyse krijgt, dat hij de verbanden ziet op basis van al die boeken die hij natuurlijk heeft opgeslokt vanaf het internet. Want dat is natuurlijk de kennisbasis die hij gebruikt onder water om dit soort antwoorden te kunnen geven. Maar toch vind ik het echt wel heel erg verbazingwekkend dat die analyses zo mooi eruit kunnen komen. Nou, we hebben een flinke evolutie doorgemaakt van AI de afgelopen 3 jaar al. Het is eigenlijk begonnen met geïsoleerde taalmodellen. Dus gewoon een softwareprogramma met een input en een output en niks anders. Dat is eigenlijk dat statistische model waar we allemaal mee zijn begonnen. Wat eigenlijk nog wel heel beperkt was en wat kon hallucineren, daar heb ik nog wel over en dat soort dingen allemaal. Dit is vrij snel uitgebreid tot tool using, dus dat ze mogelijkheden kregen buiten het model om andere mogelijkheden te gebruiken om te komen tot een beter antwoord. Uiteindelijk zijn die modellen een beetje vastgelopen in dat eerste geïsoleerde LLM-model. Werd de kennis niet meer beter, werd de slimheid niet meer beter. Dat is ook zo'n zaakje wat we heel veel met AI doen. Hè. We antropomorfiseren, dus we geven menselijke kenmerken aan AI. Omdat het eigenlijk ons in de dialoog, menselijke vragen, menselijke antwoorden, doet het ons denken aan iemand die op een afstand zit te werken voor ons. En die eigenlijk misschien ook wel een persoon zou kunnen zijn. En vandaar natuurlijk ook dat die Turing-test ook gehaald is inderdaad. Frank zei in zijn presentatie, noemde die even van een AI is niet creatief. Wat misschien ook wel klopt, maar er was een Belgische professor die deed onderzoek naar creativiteit en AI's. En die had uiteindelijk de uitspraak, want het is natuurlijk een ontzettende wringte tegelijkertijd, van ja, er komt iets uit wat misschien wel als creatief beschouwd zou kunnen worden als een mens het gemaakt heeft. En waarom is het dan niet creatief als een AI het gemaakt heeft?
En als een kunstenaar het maakt en die produceert hetzelfde eigenlijk, is het dan wel creatief. Dus zijn definitie was om dat spanningsveld wat weg te halen van eigenlijk van ja, als je zou zeggen dat het van een mens creatief was, kun je ook van een AI zeggen dat het een creatief werk is, zonder dan te benoemen of een AI creatief is. Zo zie je ook met teksten en zo allemaal, of dat nou creatief taalgebruik is of niet en zo allemaal. Dus dat laat je ook een beetje los van omdat ze stempels erop gaan plakken of te zeggen ja dat kan nooit, want een AI kan niet creatief zijn, alleen mensen kunnen creatief zijn. Ja, als dat je definitie is, dan kunnen AI's niet creatief zijn. Maar goed, de reasoning modellen zijn eigenlijk de stap voor stap gaan denken. Ik kom nog op terug natuurlijk. Multimodaal is dat AI's ook plaatjes konden genereren, video's konden genereren, tekst konden genereren en ook tegelijkertijd als input meenemen. En agentic AI is een beetje waar we nu zitten. Dus AI's die zelfstandig werk kunnen doen en dat ook gedurende langere tijd kunnen volhouden. Dus er is nu al, volgens mij Anthropic zegt dat een AI-agent, die kan al 8 uur aan het werk zijn, 8 uur mensentijd. En die kan dus een taak uitvoeren in 8 uur mensentijd, die dus een mens anders inderdaad een complete werkdag zou doen. Dus dan kunnen bepaalde taken al, die mensen doen, kunnen ook door een agent worden uitgevoerd. Dus zover zijn we ondertussen al. Nou, large language model, zegt het al, een taalmodel inderdaad. De menselijke taal komt er voorbij, dat heet natural language processing. De output is in menselijke taal en dat taal is niet te onderschatten eigenlijk of zo. Dus dat wordt zo belangrijk dat je gewoon tegen je apparaten kan praten, tegen je auto kan praten. Ik wil daar naartoe rijden dat het apparaat het ook begrijpt en doet wat je wilt. Meestal hopelijk, altijd, in de meeste gevallen. Je wilt lang niet altijd natuurlijk tegen een apparaat praten en dan het risico lopen dat je toch op die 0,001% zit die verkeerd geïnterpreteerd wordt. Maar in heel veel gevallen zal het wel gewoon zijn. Dus dat maakt het heel makkelijk voor ons uiteindelijk om techniek beter te gaan gebruiken. De statische LLM's, dus de geïsoleerde LLM's, die hadden een knowledge cut-off date. Dus er werd een bepaalde kennis vergaard vanaf het internet en andere bronnen. En tot die datum werd dat in een grote database gezet en daarna werd het AI getraind. En dat betekent ook dat na die datum had het statistische model geen kennis van wat er gebeurd was. Dus als er een nieuw procesje was geboren na 1 april 2024 en dat zat niet in het model, dan kon je er ook niet naar vragen, want die kennis was niet aanwezig. Hij kon eventueel wel gokken natuurlijk van wat de naam van dat procesje was. Dus als je een mooi lijstje hebt van Alexa, Ariana, hoe heet ze allemaal ook alweer of zo, dan misschien had hij nog wel goed gegokt ook inderdaad. De informatie die opgeslokt is van wisselende kwaliteit. Dat is allemaal wel duidelijk natuurlijk of zo. Alles wat op internet staat is niet per se even hoogdravend of zelfs niet correct. En gaat het best mogelijke antwoord geven op basis van statistische informatie. En die laatste zin is ook belangrijk. Hij is niet getraind op het voorkomen van foutieve of schadelijke antwoorden. Daar zijn ze eigenlijk best wel recent achter gekomen. Dus in de trainingsinformatie wordt een AI-model beloond op het geven van het beste antwoord. Maar als hij dus een fout antwoord geeft, werd hij niet gestraft op het geven van een fout antwoord. Dus hij kreeg dan 0 punten voor het foute antwoord, want dat kreeg hij geen enkel punt voor. En als het goed was, kreeg hij 1 of 2 punten. En OpenAI is er eigenlijk recent achter gekomen van ja, we zouden eigenlijk moeten gaan straffen op het geven van foute antwoorden. Dus dan moeten we -1 of -2 geven. En het lijkt erop dat ze dat ook hebben doorgevoerd, want de nieuwe GPT-5-modellen en 5.1 waar we nu op zitten, die hallucineren aantoonbaar minder. Dus die zijn beter geworden in het geven van het goede antwoord. En ze geven aantoonbaar minder vaak foutieve antwoorden. Wil niet zeggen dat ze dat nooit doen, is nog steeds mogelijk inderdaad, maar er is wel weer een stap gemaakt naar minder hallucineren. Joost Groenwald die had het over het AI voor pentesten. Die noemde dat ook. Dus als hij een GPT-5-model gebruikte als bron om pentesten te doen, dan kreeg hij betere resultaten als dat hij een ander model gebruikte die er veel meer hallucineerde en die verkeerde paden opsloeg. Het is een demo van een transformer. Dus de GPT is General Pre-trained Transformer. Dat is een groot statistisch model. En die werkt in feite dus als, je ziet al de tokenization, hè. We beginnen met 1 woord. Artificial, dat is getokenized naar Artificial Intelligence in dit geval. En wat ook wel leuk is, is dat rechtsboven zie je de temperature en de top K en de top P. En dat zijn parameters die je in een model mee kan geven hoe deterministisch je het antwoord wil hebben en hoe groot je de waarschijnlijkheid wil hebben dat iedere keer hetzelfde woord gepakt gaat worden. Dus als je een model gebruikt waarvan je zegt van ja, ik wil iedere keer
zoveel mogelijk voorspelbaarheid erin hebben zitten, dan kan je met die top K en top P en de temperature kan je spelen om dat te genereren. Terwijl als je zegt van ja, ik wil een AI die een verhaaltje vertelt voor het slapen gaan, dan wil je dus een ruime vrijheid hebben en kan je dat soort parameters aanpassen om die ruimere vrijheid ook terug te krijgen. Het nadeel is, dat zie je in zo'n ChatGPT, als je op zo'n tekstschermpje zit, zie je dat niet terug. Maar dat kan je wel, als je een API-call gebruikt, kom ik nog op terug, of op andere manieren zeg maar, kan je dat zelf beter beïnvloeden. Dus hij gaat nu lopen zeg maar, hij gaat het volgende woord zoeken bij artificial. En dan zie je rechts eigenlijk de mogelijkheden voorbij komen. En het meest voor de hand liggend was intelligence. En dan denk je van nou, ga de volgende maar weer voorspellen. Hé, dat wordt een haakje openen. Ik had het niet geraden. En nu kunnen we al een beetje raden inderdaad van wat zal het volgende dan weer zijn. Dat is dan de AI-afkorting. Nou, wat zal het laatste ding zijn? Dat weten we allemaal ook alweer inderdaad. Statistisch gezien zal het wel haakjes sluiten worden. En zo werkt het ook allemaal heel netjes. En uiteindelijk gebruikt hij hetzelfde statistische model ook om te komen tot antwoorden. Dus hij gaat heel veel context inslurpen. En dat helpt ook weer tot het genereren van een antwoord. Het is een softwaremodel wat een input heeft en een output geeft. Dus het softwaremodel kan niet geen output geven. Het moet een output geven. Dus als je zegt van nou ja, je mag geen output geven, dan zegt hij van ja, hallo, dat kan ik niet. Je vraagt te veel. En dan zeg je van oh ja, geef dan het output met de minste pixels, dan wordt hij weer slim, dan zegt hij een puntje. En dan zeg ik weer van ja, maar spatie heeft toch minder pixels? Zegt hij ja, maar die is breder en zo allemaal. Dus dan zie ik alweer van nou ja, dan zit je lekker te spelen met dat ding en het lijkt iedere keer toch weer een beetje alsof er een mens aan de andere kant zit. Maar je ziet tegelijkertijd de beperking van het verhaal ook wel. De Chinese onderzoekers die timmeren ook super hard aan de weg, ondanks de boycott op de grafische chips en dergelijke. En zo allemaal, ze kunnen door slimme methodes kunnen ze mooie open source modellen maken. En ik heb hier QN Huppeldepup op mijn laptopje even gedraaid, Chinees model. En dan even getest inderdaad van ja, zitten er nog wat bias of voordelen in? Nou ja, hij mag dus niet echt antwoorden van wat er op Tiananmen Square plein is gebeurd in 1989. Toen met de opstand. En daar geeft hij dan een vaag antwoord over en dat soort dingen allemaal. Dus dat is ook altijd wel een risico weer als je een model gebruikt. Maar het is een risico van ieder model uiteindelijk wat je krijgt. Degene die het model heeft gemaakt, die kan daar dingen instoppen die mogelijk niet in het belang zijn van jou als van gebruiker. Dus daar moet je altijd wel weer op voorbedacht zijn. En guardrails is ook zo'n verhaal natuurlijk. Hè. Dus als een AI gaat weigeren om dingen te doen omdat hij denkt van ja, dat is mijn guardrail, dat mag ik niet doen of zo, kan het niet in jouw belang zijn dat hij dat weigert. Nou, de volgende stap was dus dat AI de mogelijkheden kregen om gereedschappen te gaan gebruiken, om beter te kunnen functioneren. En één zo'n gereedschap is het mogen uitvoeren van Python-code. Dus als je de vraag stelt van hoe ver is van Amsterdam naar Parijs een vogelvlucht, dan heb je de kans dat hij daar een Python-programmaatje voor gaat maken met de coördinaten. En dat hij dat in een klein VM'tje of wat dan ook uitrekent en dan het antwoord terugkomt. En Frank gaf al aan, als je dat statistisch gaat proberen uit te rekenen, kost dat heel veel GPU-kracht. En met Python is dat hyper veel efficiënter natuurlijk. Dus dat is eigenlijk een hele makkelijke en mooie methode dat die eigenlijk heel veel meer waard is geworden. Een andere optie is eigenlijk van dat hij internettoegang heeft gekregen. Vroeger, moet je mij horen, keken we allemaal op Google. Wie kijkt er nog iedere dag op Google? Ja, iedereen wel denk ik. Geef het maar toe. En dan heb je een vraag en dan komt er dus een pagina met misschien de informatie die je zoekt. En Google is daar heel goed in natuurlijk, dus meestal was het wel de pagina die je zocht en dat soort dingen allemaal. Maar als je bijvoorbeeld bij programmeren zocht van een bepaald programmeerprobleem, dan kwam je bij, hoe heet die sites en zo allemaal. Dan had je iets wat soortgelijks was, dan moest je maar weer uitvogelen en dat soort dingen. Dus het was eigenlijk niet precies wat je zocht. En tegenwoordig dankzij AI's zijn eigenlijk dingen als Perplexity zijn eigenlijk antwoordapparaten geworden. Dus je stelt een vraag en je krijgt een antwoord. En het antwoord is gebaseerd op de webpagina's die hij samen heeft gevoegd om te komen tot het antwoord met die bronvermelding ook. Dus eigenlijk een hele nieuwe kant die we op zijn gegaan. Google heeft dat ook gezien. Hè. Het scheelt ook heel veel verkeer op Google. Dus Google doet tegenwoordig ook een AI-samenvatting, links, die je kan gebruiken om een beter antwoord te krijgen. Maar dat verandert dus heel erg eigenlijk of zo. Dat googelen en ook het verkeer naar die pagina's toe natuurlijk. Ja, het verkeer naar die pagina's toe, er gaat geen mens meer naar die pagina toe om te kijken. En de advertenties die op die pagina staan, die worden ook niet meer bekeken. Die worden ook niet meer aangeklikt tegelijkertijd en zo. Dus het heeft grote impact op het verdienmodel van websites.
Dus dat wordt ook nooit interessant en zo allemaal. Van ja, waarom ga je dan nog informatie erop zetten als niet jouw pagina bezocht wordt, maar als het door een AI wordt samengevat tegelijkertijd. En de volgende stap was inderdaad chain of thought reasoning. Dus met het ontwikkelen van GPT's kwam OpenAI er eigenlijk bij GPT 4.5 achter van dat het model niet heel veel beter was geworden. Ze hadden GPT 4 hadden ze uitgebracht. En dan maken ze hele grote modellen met nog meer informatie erin, met nog meer slimmigheden erin en zo allemaal. En GPT 4.5 kwam uit, was eigenlijk al te groot eigenlijk om commercieel beschikbaar te stellen. En eigenlijk was er nauwelijks verbetering in. Dus ze hadden zoiets van ja, dat hele modelschalen, dit is eindig waarin we verbetering kunnen realiseren in een LLM-model. En daarna is dus eigenlijk ook de chain of thought reasoning bedacht. Dus er is tegen de AI gedacht, je mag nu in stapjes gaan nadenken. En voor ieder stapje mag je tijd nemen om te kijken welke informatie eruit komt en te bedenken wat de volgende stap zou moeten zijn om te komen tot een verbetering van het antwoord. En dat werkt supergoed. En dat heeft in de extreme vorm heet dat zelfs research. Dus dan kan een AI-model minutenlang bezig zijn met die chain of thought reasoning, kan die bronnen zoeken en zo en kan die betere informatie geven. Dus dit is een voorbeeld van wat ik recent een keer heb gebruikt. Dan komt er de security updates van Microsoft komen uit. En dan denk ik weer van ja, moeten we dat onmiddellijk patchen? Wat is het risico? En dan krijg je dus een hele mooie uitgebreide analyse van dit is het risico, dit zijn de aanvalsvectoren, dit zijn de manieren om te bepalen of je kwetsbaar bent of niet. Je krijgt de mogelijke scenario's voor impact. Je krijgt snelle acties. Patch now is natuurlijk altijd snelle actie natuurlijk. En op het einde krijg je ook de bronnen te zien die allemaal geraadpleegd zijn. Dus dat is het hele krachtige ook. In plaats van alleen maar een antwoord te krijgen, waarvan je moet afvragen op welke bronnen is dat nou gebaseerd. Hè? Zijn dat betrouwbare bronnen? Heb ik daar wat aan? Krijg je te zien inderdaad van, oh ja, dat zijn inderdaad in dit geval betrouwbare bronnen voor deze informatie die ik vraag van Rapid7, van Tenables en de super betrouwbare bronnen, aanlab ook inderdaad, dus allemaal. Dus ik weet dat dit een goede analyse van het probleem is wat ik heb gevraagd. En het leuke is eigenlijk van hier hoeft het niet te stoppen. Dus hieronder staat weer een prompt window. Dan kan ik vervolgvragen stellen inderdaad. Ja, in mijn scenario is dit niet op de internetfacing, maar alleen intern. Je had een vraag. Ja, ik heb wel vaker dat soort bronnen dan bekeken. En dan blijkt vaak helemaal niets pagina's te vinden die mening onderbouwen. Het is... Ja, er wordt gezegd, hij heeft al vaker die bronnen bekeken en dan blijkt er niets op de pagina's te vinden te zijn die dus eigenlijk komen tot het antwoord inderdaad. Dus de bronnen zijn niet allemaal even goed. Dat hoeft ook niet, hè? Dus de bronnen worden wel getoond inderdaad om te komen tot het antwoord. Maar als het goed is, zitten er wel de relevante bronnen in die wel helpen tot het antwoord te komen. Dus in dit geval met die kwetsbaarheid kan ik dus zien inderdaad van de sites van Rapid7 en van Tenable zit erop en van aanlab. Dus ik weet dat dat sites zijn die ik zelf ook zou bezoeken om te komen tot die analyse. En het heeft veel verschil van wat je gebruikt om dit soort dingen te doen. Dus ik vind Perplexity, ben ik zelf heel groot fan van, dus die gebruik ik heel veel voor dit soort dingen. Want Perplexity is een hele goede zoekengine voor dit soort zaken om samenvatting te doen. En ik vind bijvoorbeeld OpenAI vind ik minder goed, omdat hij dat trucje minder goed kan. Dus dat is ook zoiets, ik gebruik, doordat ik veel tools gebruik naast elkaar en vergelijk met elkaar ook, weet ik ook voor welk probleem ik welk model en welk tool ik kan inzetten. Dus dat scheelt ook wel heel veel. Maar het is natuurlijk altijd super belangrijk om te controleren of het goed is. En naarmate het belang groter is, als je, weet je wel, de advocaat in de rechtszaal die jurisprudentie presenteert alsof het waar is, ja, dat is natuurlijk een flater van je welste natuurlijk. Je kan niet voor een rechter dingen gaan presenteren die je zelf gevalideerd hebt of iemand anders hebt laten valideren en zo. Maar het is super belangrijk om te controleren. Ja. Maar het hoeft niet per se te zijn dat alle bronnen die gepresenteerd worden, dat die ook bijdragen tot de kwaliteit van het antwoord. Het kan zijn dat hij dus pagina's erbij heeft gevonden die minder relevant zijn en die in het formateren van het antwoord ook minder heeft meegenomen. Multimodaal is ook plaatjes. En dat is ook tot ongekende hoogte gekomen eigenlijk of zo. Dit is een plaatje, daar ben ik een paar maanden geleden was ik in Noord-Schotland, Tobermory. Leuk plaatje. Met mooie karakteristieke geveltjes en dat soort dingen allemaal. En dan denk je van ja, toch jammer dat al die auto's ervoor staan. Nou, tegenwoordig kan je in Gemini heb je het model Nano Banana is dat. En Nano Banana kan context handhaven. Dus kan zeggen van ja, haal die auto's maar weg. En dan haalt hij gewoon die auto's weg of zo. Dus de rest van het plaatje is vrijwel, nou helemaal onschuldig. Hij heeft ook de persoon weggehaald die er nog net bij loopt. Die wordt ook als auto. Dit is wel bizar of zo. Het begint ook inderdaad van ja, wat is nog een echte foto tegelijkertijd. We hadden het al een klein beetje met Photoshop.
En ze gaan nu ook producten uitbrengen met Photoshop via prompts. Dus je hoeft niet meer te leren hoe je tools gaat gebruiken met meerdere lagen en met wissen en opvullen met achtergrondkleuren en zo allemaal. AI-modellen kunnen dit voor je gaan doen en zo allemaal. En dat zie je ook al met smartphones. Hè. Dus zo deze vakantiefoto's, dan denk je, ja, daar staat zo'n lelijke dikke toerist staat er in beeld. Even met je vinger eroverheen gaan en is weg. Dus het is heel bizar om dat mee te maken van wat is nog echt en wanneer doe je het en waarom doe je het en zo. Dit is een ander voorbeeldje van een andere vakantie. Nou ja, iets eerder van het jaar. In Vietnam, in Hanoi, was ik een historische site aan het bezoeken. Een citadel. Krijg je zo'n bord met van die Vietnamese tekst. Nou ja, vroeger zouden we allemaal de Lonely Planet bijpakken. En dan heb je zo'n stukje tekst, hè, want Vietnam is een groot land, hoop te zien en zo allemaal. En nu in Perplexie was het geloof ik inderdaad, maak ik de foto, ik laat de foto up, ik zeg van nou vertel me meer over deze plaatsen en zo allemaal. En dan krijg ik gewoon een uitgebreide beschrijving met de punten die erop te zien zijn. En het leuke is van zo'n model ook weer, dat hij het ook kan halen van de Vietnamese sites. Dus normaliter zit je op de Engelse sites vast, of de Nederlandse sites. In Vietnam zal het de Engelse sites zijn. Maar dat talenprobleem, dat bestaat voor AI niet. Alle talen zijn bijna even makkelijk. Dus je kan gewoon ook andere, meer recente bronnen gebruiken om te komen tot deze informatie. Nou, andere modaliteit is natuurlijk spraak. We gebruiken het eigenlijk nog weinig. Maar spraakherkenning is eigenlijk heel goed geworden. Rechtsonder staat er Whisperflow. Dat is een AI-model wat je ook kan trainen op je eigen vocabulaire. Woorden die je zegt en zo allemaal. En je kan dus ook in plaats van te typen en te lezen, kan je dus heel veel met praten doen. En een van de super dingen is Advanced Voice Mode van ChatGPT. Wie heeft Advanced Voice Mode wel gebruikt van OpenAI, ChatGPT? Praten met echt maar heel weinig mensen. Ja, had ik een demo van moeten doen. Maar goed, in de ChatGPT-app kan je dus praten met het AI. Dus als je 's ochtends naar je werk gaat, kan je zeggen van, oh ja, ik heb vanmiddag een presentatie over AI, ik wil er even over sparren. Ik heb een beetje die onderwerpen bedacht en zo, dit is mijn doelgroep inderdaad. Ben ik nog wat vergeten, waar moet ik op letten en zo allemaal. Dus dan kan je dus met het AI een dialoog voeren. En het fijne is dat die dialoog meteen wordt vastgelegd. Hè. Het transcribeert wat ik zeg en wat de antwoorden terug zijn. Je kan even dieper erover gaan. Dus je kan gewoon praten over een onderwerp. Je kan ook zeggen van, ik heb zo meteen een stuk te behandelen in een vergadering. Lees dat stuk nog even door en ik ga specifiek over de NEN 7510 ga ik praten. Informatiebeveiliging in de zorg. Dus wat zijn de relevante onderwerpen in dat document? Is er nog wat vergeten en zo allemaal? Dus je hoeft dus niet in de trein alles door te lezen en aantekeningen te maken met een highlighter. Maar je kan dat ook gewoon in tekst doen. Wat we veel doen is we gaan het notuleren. Dus we nemen vergaderingen vaak op, wordt getranscribeerd. En de moderne transcribeermodellen, als ze zo heten, die kunnen ook spraakpatroonherkenning doen. Dus hij kan herkennen als het spreker 1 is of spreker 2 is en dat soort dingen allemaal. En er kunnen notulen gemaakt worden en dan ook de mensen die niet aanwezig zijn, die kunnen even nalezen van wat is er gezegd. Als je de opname kan bekijken, dan wat hij ook doet, is dat hij kan zeggen als mijn naam genoemd wordt. Dus we hadden vanochtend een overleg, daar kon ik niet bij zijn, want ik was hier, ging over verhuizingen. En er is mijn naam 3 keer genoemd, dus ik kan straks even terugkijken, dan kan ik op mijn naam klikken. Dan kom ik op een stukje in de videoopname waar mijn naam genoemd is. Dan kan ik kijken of er iets is wat ik moet doen, of dat ze alleen maar flauwe grapjes over me zaten te maken. Nou, het meeste zitten we nog natuurlijk zelf allemaal de typisten te spelen, want we zijn allemaal van die typemachine jockeys geworden. Dit is weer een plaatje van Nano Banana. Ik zei maak me even een plaatje wat niet copyrighted is, want ik wou dat soort dingen doen. En als je goed oplet, dan zie je dat die typemachines allemaal verkeerd om zijn gemaakt. Het ziet er allemaal heel mooi uit. Ik heb hem een andere foto gegeven om te primen die wel copyrighted was. Had ik misschien niet moeten doen, ethisch. Ja, maar het is wel geinig dat hij dan dat soort rare dingetjes alsnog al doet. Nou, prompt is super belangrijk voor de AI. Een prompt is eigenlijk een programmeertaal verstopt als een menselijke zin. Dus je moet vooral context geven om een goed antwoord te krijgen. Slechte vraag, slecht antwoord. Goede vraag, rijke vraag betekent een rijker antwoord. Dus je vertelt even van over het algemeen wie je bent, voor wie je iets wilt hebben en dat soort dingen, welke context, en dan krijg je een goed antwoord. En dit plaatje kwam van een website van Tilburg vandaan. Ik denk van ja, het is een beetje slecht leesbaar. Het is ook in het Engels en ik wil het graag in het Nederlands geven. Dus die had ik ook door ChatGPT gegooid. Dan krijg ik een Nederlands plaatje eruit in 1 keer. En het leuke is dat hij de prepare-acroniem heeft hij in het Nederlands ook passend gemaakt. Daar heb ik niet om gevraagd, zeg maar uit eigen initiatief.
klopt die prepare-acroniem nog steeds. Dus dat is ook alweer heel apart. En hier staat ChatGPT met het model meer dan 4o. Want sinds het 4o-model, wat uitkwam in mei dit jaar geloof ik, is tekst ook opgelost. Daarvoor was tekst bijna altijd fout, maakte die altijd typfouten, omdat die tekst benaderde als een grafisch probleem. En sinds 4o is tekst herkenbaar als een tekstprobleem en gaat het bijna altijd goed, niet altijd. Nou, hallucineren is ook veel over gezegd. Hè. Je kan dus inderdaad foutieve antwoorden krijgen, want statistisch model. Het hoeft niet altijd kloppend antwoord te zijn. Je kan daar wat op sturen met die parameters die ik in het begin heb genoemd. De temperatuur en top P. Maar dat is alleen maar als je dus de API gebruikt. Of als je een andere model gebruikt wat instelbaar is. Je kan in de prompt meer nadruk leggen op goede antwoorden. Je kan andere modellen het antwoord laten controleren, is ook altijd goed. En bij de reasoning zie je vaak de denkstappen ook terug. Dat is bij het ene model meer dan bij het andere model. Dus ChatGPT met OpenAI die verstopt een gedeelte van die reasoning output, omdat ze bang zijn omdat de Chinese bedrijven die informatie weer gaan gebruiken om hun eigen AI's op te trainen. Dus ze willen niet te veel van de goede informatie weggeven, zodat het gestolen kan worden om Chinese modellen te maken. En als je slechte informatie naar binnen hebt gehaald, dus nepnieuws bijvoorbeeld over Zelensky en Poetin, wat door een aantal Russische partijen op het internet is gezet, op heel veel websites of zo, ja, dan wordt het ingeslikt en kan het ook weer uit de LLM's komen en zo. Dus dat is niet hallucineren trouwens inderdaad, want dan zit het erin. Het hallucineren is vooral eigenlijk dat er een antwoord wordt gegenereerd, statistisch gezien, met heel veel overtuiging, waar eigenlijk het antwoord niet bestaat. Dus het wordt dan gefabuleerd door het LLM-model. Wat heel goed werkt is vaak, als je bepaalde antwoorden wilt, bijvoorbeeld op een bepaald gebied, dat je een voorbeeld geeft ook. Je kan 1 voorbeeld geven, 2 voorbeelden of geen voorbeelden. Dat vergroot de kans op goede antwoorden ook ontzettend veel. Ik had het voorbeeldje, maar dat is weggegaan. En een ander ding wat aan het gebeuren is eigenlijk dat met die reasoning en de non-reasoning, dat in modellen wordt ingebakken. Dus in GPT-5 zit een router als het ware aan de voorkant. En die router die bepaalt op basis van jouw vraag of je een snel antwoord wil hebben van een eenvoudig model, of dat je een beter antwoord wil hebben, wat meer tijd kost om over na te denken, van een complexer model, wat ook meer GPU-kracht kost. In GPT-5 was dat nog niet optimaal. Zag je echt dat je dan vaak een slechter antwoord kreeg van een snelle model. En dan moest je iedere keer zeggen in de prompt van, denk goed na, dit is een belangrijk probleem. Ik wil dat je antwoord geeft op de volgende vraag. En dan ging die altijd die reasoning doen. In de nieuwe model 5.1 is dat beter uitgewerkt. Nou, dit is zo'n voorbeeld van een voorbeeld geven. Dus ik heb een prompt gemaakt van ik wil politie met fruit vergelijken. Ik wil het in JSON hebben en niks anders dan JSON. En dan geef ik dus 2 voorbeelden en het derde voorbeeld doe ik puntje, puntje, puntje als het ware. En dan krijg ik netjes een JSON-array met een aantal politici die verzonnen heeft erbij inderdaad. En waarbij die dus heeft gezegd van Boris Johnson lijkt op een bloemkool vanwege de warrige haardos. Angela Merkel lijkt op een aardappel, nuchter. Nou ja, en dat soort dingen allemaal. Dus die verzinselen die zijn niet van mij, daar heb ik geen associatie mee verder. Maar als ik dat in een arraytje wil hebben voor een bepaald doeleinde, dan kan ik dat op die manier wel makkelijk laten genereren. En ik krijg precies de output die ik wil, dus inderdaad. Metaprompting is super sterk. Dus metaprompting is eigenlijk niet dat ik de prompt helemaal zelf ga bedenken, maar dat ik ga zeggen tegen het model van help me met een hele goede prompt te maken. Dus dit is een voorbeeldje van de gebruiksvoorwaarden van een medische chat-app. Die wou ik gaan testen op basis van Nederlandse wetgeving en privacy impact en dat soort dingen allemaal. En dan begin ik inderdaad van, bedenk voor mij een goede prompt om die gebruiksvoorwaarden te analyseren zometeen. En dan zegt hij, oké, ik begin met een geoptimaliseerde prompt. En dan komt er dus inderdaad het resultaat en de vorm, de analyse-eisen, de outputformaat. En vervolgens zeg ik, oké, en analyseer nu het document volgens die superprompt die je hebt. En dan krijg ik dus een complete analyse van de gebruiksvoorwaarden van die medische chat-app, conform Nederlandse wet, compleet met risico's, conflicten met de wet, conflicten op de gebruikersvoorwaarden en dat soort dingen allemaal. Dus ik krijg een compleet rapport eruit, eigenlijk in een hele mooie vorm. En dat was wel met GPT Plus gedaan, dus het betaalde abonnement, waarbij die dus langer aan de research werkt. Een ander trucje is reverse prompting. Dan zeg ik, nou, ik wil zo meteen een plaatje maken wat een beetje lijkt op deze poster. Dan kan ik dus eerst de poster erin gooien en kan ik zeggen van, definieer voor mij de prompt, die heeft geleid tot dit plaatje.
Nou, dan krijgt hij dus inderdaad van create a vibrant, retro-inspired summer festival poster of a beer event, bla 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 bla. En met die super prompt die ik dan heb, kan ik zeggen, nou maak maar een plaatje voor een ander bierfestival of überhaupt een ander festival. Dat werkt ook met tekst. Dus als je Sylvia Witteman een leuke columnist vindt, dan pak je 3 columns van Sylvia Witteman. En dan zeg je van, nou, analyseer deze schrijfstijl en maak voor mij een prompt om op dezelfde manier columns te kunnen schrijven. En dan krijg ik daar een uitgebreide prompt van, inderdaad. Want het zijn iedere keer toch wel een bepaalde structuur die ons aanspreekt en die heel goed werkt en zo allemaal. Dus het zijn hele makkelijke manieren eigenlijk om betere prompts te krijgen en om mee te spelen. En ik kan dus ook inderdaad voor mezelf te maken, dan gooi ik er een notitie in die ik geschreven heb in het verleden, waar ik tevreden over ben. Dan zeg ik, analyseer deze schrijfstijl van mezelf. En dan krijg ik dus een pseudo-prompt voor mij als IT Security Officer. En die kan ik dan weer gebruiken om in de toekomst notities te genereren. Dat doe ik trouwens ook. Context hebben we even over gehad. Hè. Dus veel informatie leidt tot betere antwoorden. En die context is niet alleen maar de prompt. Het is ook een systeemprompt die meestal verborgen is, maar die wel meewerkt. Het is meta-informatie van informatie die aangeleverd wordt. Het zijn eerdere prompts die je hebt gehad, dus je kan een historie hebben in het ding, bestanden erbij. Soms kan je een database koppelen van informatie. En je kan ook memory hebben. Dus als je langere tijd praat met ChatGPT en je staat toe dat ChatGPT van je leert, hè, dan kan hij dat gebruiken. Dus als hij leert van mijn persoonlijke hobby's, ik hou van piano spelen, kan hij er rekening mee houden als hij straks een vraag komt van over mijn hobby's, dat piano spelen is. En die contextgrootte die wordt bepaald door het model wat je gebruikt. Grotere modellen hebben soms meer contextruimte en dan kan je meer in kwijt. En dat is dan fijner om beter antwoord te krijgen. Als je over die contextgrootte heen gaat, moet je een database opbouwen van al je informatie. Dat werkt minder goed dan stukken in de context window zelf stoppen. En ik ga even door. Nou, wat tips inderdaad. In plaats van abonnementen nemen op ChatGPT of op Claude Anthropic of op Gemini, is het handig om API's te gebruiken. Dat doe ik allemaal. Dus ik heb een aantal partijen, daar stort ik $10 in het API-budget. En die kan ik eigenlijk via calls, kan ik dan de hele tijd dat soort dingen gebruiken. Dus dat gaat heel lang mee in vergelijking tot een maandabonnementje op ChatGPT. Cerebras.ai en Grok.com zijn partijen die leveren ook gratis quota op. Dus kan je een API afnemen en bij Cerebras kan je bijvoorbeeld 1 miljoen tokens per maand kan je, laten genereren. Kan je dus heel leuk gebruiken binnen je shells of op andere manieren en zo allemaal. De partijen hebben vaak de mogelijkheid dat je meerdere modellen kan gebruiken. Ook kan je zelf in kiezen met de API's. En je kan limieten instellen dat die niet over een bepaalde financiële drempel heen gaat. Zelf gebruik ik OpenRouter vrij veel. Wie gebruikt er nog meer OpenRouter? Iemand? Niet? Nou, OpenRouter is een schakelaarplatform waar heel veel modellen achter zitten. Er zit OpenAI achter met ChatGPT, Claude Anthropic, Google zit erin. Alle Chinese modellen zitten erin, er zitten ook gratis modellen in en zo allemaal. Dus als je daar een account op neemt, kan een gratis account maken, stort je $10 op. En dan heb je de mogelijkheid om voor $10 lang calls te doen, AI te gebruiken. En afhankelijk van het model wat je kiest, bepaal je dan inderdaad of je er snel doorheen gaat. Topmodellen kosten meer geld per token. En andere modellen zijn gratis of kosten echt bijzonder weinig per token. Maar je hebt het volledige landschap heb je tot je beschikking. En je hebt, dit is van Cerebras toevallig, wat ik net ook even noemde. Je hebt ook een playground altijd tot je beschikking. Dus er is ook een chat interface. En dan zie je weer dat je prompts kan doen. Je kan het model hier rechtsboven kiezen. GPT OSS 120b wordt hier gedaan. En dat model wat nu actief is het open source model van OpenAI. Dus dat is ook een supergoed model eigenlijk. Wel minder goed dan GPT-5. Maar je krijgt het dus bijna voor niks en kan het gebruiken. En je kan die parameters die ik noemde, temperatuur en je top P, kan je wat mee spelen en dat soort dingen allemaal. Dus dat werkt goed allemaal. En een ander ding is dat je een applicatie als Misty kan installeren. Dat is een desktop applicatie. Dan gooi je de OpenRouter API key in. En dan kan je onderaan, zie je ook dat je OpenAI OVM Mini hebt geselecteerd. Een relatief goedkoop model. Je kan internettoegang aanzetten met het wereldbolletje. Je kan een knowledge database erin zetten. Dus je hebt heel veel speelruimte erin. Nou, dingen die ik dan bijvoorbeeld doe is cyberbeveiligingswet die eraan zit te komen, mei 2026. De wetgeving in Nederland het is niet leesbaar. Als je een wettekst hebt, dat is allemaal, er is niet doorheen te komen, dit zijn lange stukken. Plus de cyberbeveiligingswet is in 3 delen. Je hebt de cyberbeveiligingswet, de NIS 2. Je hebt de algemene maatregelen van bestuur, het cyberbeveiligingsbesluit. En je hebt de memorie van toelichting en je hebt de zorgspecifieke eisen nog allemaal. Dus wat ik doe,
Ik stop al die informatie in een assistent. En op dat moment kan ik vragen stellen in normaal Nederlands aan die assistent. En ik krijg antwoorden in normaal Nederlands terug. Dus ik kan zeggen van inderdaad van, hoe zit het met de trainingsvereisten voor het bestuur? En dan zegt hij van, oh ja, je moet dit doen en je moet dat doen. En dan verwijst hij ook naar de artikelen in de cyberbeveiligingswet en het cyberbeveiligingsbesluit die hij gebruikt heeft om tot dat antwoord te komen. Dus het helpt me ontzettend goed om gewoon te weten wat ik moet doen. Ik kan ook zeggen, maak een plan van aanpak en dat soort dingen allemaal. Dus dat werkt heel goed. En als je nog 1 stapje verder gaat, dan zou je het ook kunnen stoppen in Google Notebook LM. Dat is eigenlijk een research-omgeving waar je ook stukken in kan stoppen. Nou, het zijn allemaal openbare stukken dit. Cyberbeveiligingswet heb ik ook hier ingevoegd. Aan de linkerkant zie je dat dat 4 van die wetteksten zijn. En nu kan ik rechts kiezen voor een mindmap. Ik kan kiezen voor een quiz. Ik kan voor flashcards kiezen. En ik kan kiezen voor een video. En dan moet ik eigenlijk wel geluid hebben. Als ik hem nou inprik, krijg ik nog geluid op dat ding ook? Oké, ik ga eens even proberen of dat lukt. Of ik zover kom. Dus ik heb een videootje laten maken over de cyberbeveiligingswet. En daar doet hij 5 minuutjes over en dan komt er wat uit. Ja. Hoi, heb je een bedrijf in Nederland? Dan is dit echt even belangrijk voor je. Er komt namelijk een nieuwe cyberwet aan. En die gaat de spelregels voor duizenden bedrijven, en dus misschien ook voor jou, compleet veranderen. Laten we eens kijken wat dat nou precies voor je betekent. De grote vraag is natuurlijk, ben je er klaar voor? Want vergis je niet, deze wet is niet zomaar een klusje voor de IT-afdeling. Nee, dit raakt de kern van je bedrijfsstrategie en legt de eindverantwoordelijkheid direct waar die hoort, in de directiekamer. En deze verandering komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Het is eigenlijk de Nederlandse... Nou ja, ik ga hem niet helemaal laten zien inderdaad, want het is een beetje boring. Maar het geeft wel aan. Je gooit de wetstukken erin. Je zegt, maak er een video over en niet meer dan dat. En er komt een heel mooi stuk van 8 minuten over de cyberbeveiligingswet uit. En dat het niet alleen maar IT is, maar dat vooral inderdaad het hogere management mee aan de slag moet. Ander dingetje wat ik ook een beetje gebruik is N8N. Nodemation is dat. Heeft iemand N8N wel eens gebruikt of een ander flow tool? Oh, kijk, er zijn al meer mensen inderdaad. Dus N8N gebruik je een AI die in het midden staat, kan je gebruiken in een workflow of een pipeline. Er is een ingang, een trigger, en dan heb je een aantal stappen die je doorloopt, wat je misschien zelf ook zou doen. Uiteindelijk is er een output aan de achterkant. In dit geval zijn er een aantal Engelstalige nieuwsbrieven over AI die ik interessant vind. Maar ja, ze zijn vaak hetzelfde en zo allemaal. En het is al heel veel informatie iedere keer. Dus ik dacht van, nou ja, ik maak gewoon een aparte mailbox aan, want ik wil dit soort tools niet toegang geven tot mijn eigen mailbox. Aparte mailbox, daar laat ik de nieuwsbrieven op binnenkomen. En iedere dag om 6 uur 's ochtends, dan haal je alle mailtjes op. En dan ga je ze even vertalen naar tekst. Je houdt de linkjes in stand en zo. Je gaat ze ondubbelen, je gaat ze categoriseren. En dan maak je van mij een mooie Nederlandstalige samenvatting. En die mail je weer naar mij toe. Nou, dus iedere dag krijg ik nu een hele mooie Nederlandstalige samenvatting over het AI-nieuws. Van wat er die dag is gebeurd en zo allemaal. Makkelijk leesbaar. En ik zou het ook dan weer door een andere stap kunnen gooien om daar een podcast van te maken. Dat ik iedere dag op weg naar mijn werk word bijgepraat over het AI-nieuws van deze dag en zo allemaal. Dus dat soort dingen gaat met N8N super eenvoudig. Dit draait trouwens op een dokkertje in mijn eigen server en zo allemaal. Dus alles is lokaal, behalve natuurlijk in dit geval de AI-call. Die laat ik naar de cloud uitvoeren, maar dat zou ook nog lokaal kunnen gebeuren als het andere informatie betreft. Claude Code is een leuke manier om om te gaan met agentic AI. In dit geval laat ik Claude Code wat doen. Ik zeg hier, kijk eens welke bestanden in deze directory staan. Oh, er staan 4 bestanden in deze directory. Maak een subdirectory genaamd motorcycles, want ik ben een motorrijder. En ik wil even alle plaatjes die met motorcycles te maken hebben, wil ik verplaatst hebben in die subdirectory. Dus dit is duidelijk een taak die je aan AI geeft. Want ja, een normaal Python-programma weet niet wat een motorfiets is natuurlijk en zo allemaal. Dus ik gebruik hier Sonnet 4.5 blijkbaar voor. Ik gebruik de goede modellen ook allemaal. Kost me meer geld. Dus ik kan ook goedkopere modellen doen als die in dit geval genoeg denkkracht hebben. En nu gaat Claude Code dus inderdaad de directory uitmaken. En hij vraagt netjes aan mij van tevoren van, mag ik deze actie doen? Dan zeg ik ja of ja en vraagt me verder niet meer. En dan gaat hij, als het goed is, gaat hij dus netjes
de motorcycles maken en de BMW R100 RS en de Honda Transalp zijn verplaatst naar die directory. Nou, dat klopt. En die bakfiets en die step, dat waren geen motorcycles. En nu laat ik hem verder wat hacken doen. Dat zal ik niet laten zien en zo allemaal, maar ik kan dus ook gewoon stap voor stap hacken, ontdekkingen doen. Alhoewel Claude Coach zei in dit geval van, oh ja, je probeert een website te onderzoeken waar je mogelijk geen responsible disclosure policy hebt, dus dat mag je niet zomaar doen. Dus toen is hij gestopt. Dus dat zal ik even niet laten zien vanwege de tijd. Andere optie is Shell GPT. Gebruikt er iemand Shell GPT ook op de Linux prompt? Jeetje joh. Nou, Shell GPT is een AI-uitbreiding voor je Linux Shell. Het is gewoon een open source dingetje wat je neer kan zetten. Kan je ook eens een API-key aan hangen. En dan kan je gewoon de hele tijd praten met een AI-model. Dus je kan vragen van hoe zat het commando ook alweer. Maar je kan ook vragen van voer commando's uit voor mij tegelijkertijd. Hier is je met GPT-4o, maar je kan dus ook die Cerebras model gebruiken waar je die 1 miljoen tokens per maand gratis hebt. Dus je kan bijna voor niks op dat moment gewoon dingetjes doen, Python-programma's laten maken. Dus dat werkt, ik gebruik het echt heel veel omdat ik niet iedere keer terug naar mijn browser wil gaan en daar een ding wil intypen en dan de output wil terughalen. Werkt dat gewoon vanuit de shell. Aider is een programmeertool vanaf de shell. Die ga ik eigenlijk ook overslaan, want ik ben al aan de tijd zo meteen. Ook super handig. Kan ik je ook aanraden om mee te programmeren. Nou, het einde is inderdaad, blijf vooral geïnformeerd. Hè. Zorg dat je dingen probeert, zorg dat je op hoogte blijft. Een aanrader is AI-report van Alexander Klupping en Wietse Hagen. Iedere week komt het uit, donderdagnacht geloof ik inderdaad. Die praat je gewoon bij ongeveer in 1 uur op al het nieuws. En Wietse is een beetje filosofisch van het hele verhaal. Ik vind het heel fijn om dus iedere week college te krijgen over AI en nieuwe dingen te horen. Hoop dingen hebben we niet genoemd. Mistral, Europese AI, browsers met AI, on-device AI, dus de internet uitzetten en op je Apple-telefoon AI kunnen gebruiken en andere dingen. En that concludes my presentation. Dankjewel. Ja, we lopen inderdaad al wat over de tijd, maar we hebben 20 minuten pauze sowieso tot de volgende ronde. Dus we kunnen wel even tijd nemen voor 2, 3 vragen, denk ik. Zijn er vragen? Dankjewel, dat was een heel interessant verhaal. Je zei dat je geen toegang ging geven tot je eigen mailbox, bijvoorbeeld. Dus je maakt duidelijk onderscheid dat je wel niet aan een AI geeft. Ja. Wat zijn voor jou dan de grenzen? En denk je erover na van ja, wat er met al die gegevens gebeurt? Van Perplexity bijvoorbeeld, is dat het voor die model, hè? Zoveel mogelijk over jou te weten komen. Hoe sta jij daar dan in? Ja, nou, Google heeft precies hetzelfde natuurlijk. Hè. Google wil ook zoveel mogelijk over te weten komen. Dus we googelden allemaal en nu gebruik ik Perplexity. Dus daar zit eigenlijk weinig verschil in. En de feitelijke vragen die ik stel en de antwoorden die ik zoek, heb ik geen problemen mee. Als ik dingen ga zoeken over mijn medische situatie en dat soort dingen allemaal, ja, dan ga ik dat niet zomaar in Perplexity gooien of zo allemaal. Of ik maak het meer generiek. Ik heb ook een pseudonymiseerstripje. Dus ik kan informatie eerst pseudonymiseren en pseudoniem. Andere identifiers, dan kan ik het erin gooien. Daarna kan ik het ook weer de-pseudonymiseren en zo allemaal. Dus op die manier kijk ik wel mee. Je hebt, je kan in de chat instellen dat het vluchtig is. Dus dat niet opgeslagen wordt in je eigen logs. Maar dan gaat het natuurlijk nog steeds wel naar de Amerikaanse providers toe. Mistral is een Europees model. Betere databescherming natuurlijk tegelijkertijd. En je kan modellen best wel aardig ook lokaal draaien tegenwoordig. Dus op zo'n achterlijke laptop gaat het niet snel. Maar er komt wel een antwoord uit. Alleen ja, dat is wel een antwoord uit dat geïsoleerde LLM. Als ik op het internet informatie wil ophalen, zit ik vast aan het internet natuurlijk en zo. En of ik nou Perplexity gebruik, of Google gebruik, of Bing gebruik, of wat dan ook gebruik, ja, dan ga ik zoeken op het internet. Je kan Startpage gebruiken natuurlijk en zo kan je instellen. Dus je kan wel dingen doen. En je moet je ervan van bewust zijn inderdaad. Je moet goed nadenken. Maar tegelijkertijd heb ik ook meerwaarde van ja, als ik informatie goed kan vinden en ik kan goede beslissingen nemen. Dus dat is altijd de balans tegelijkertijd. Dus ik ben me er erg van bewust, zeker omdat ik ook in een ziekenhuis werk. En binnen het ziekenhuis hebben we dus inderdaad hoogvertrouwelijke AI ook. Die draait binnen de Microsoft High Assurance Cloud in Zweden. Daar kunnen we tot hoogvertrouwelijke informatie kunnen we daarin doen. Alleen dat ding heeft geen internettoegang, want ja, hoogvertrouwelijk en zo allemaal. Dus balans, goed nadenken, goede keuzes maken en ja, wel gebruiken tegelijkertijd. Want jij hebt er ook heel veel meerwaarde van om het allemaal te kunnen gebruiken, denk ik.
Dan bij deze nogmaals bedankt. Dan hebben we een kwartiertje koffiepauze. En om 4 uur beginnen de volgende rondes. Ja, dat ging allemaal heel snel. Ik had veel te veel slides. Maar goed. Ja, ja. Dankjewel. Ja. 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 Nee, dat ik zei het niet helemaal zo. Ja, dat klopt, maar je hebt gelijk. Ja. Ja. Nee, dus het gaat niet alleen om vertrouwen, het gaat over controle en zo allemaal. En wij kennen 4 klassificatieniveaus: laag, midden, hoog vertrouwelijk en hoog medisch. En hoog medisch komt niet het model. Dus de hoog medisch Sorry, I'm not at that level of Dutch. Okay, you're going to give the presentation? Yes. Ja, hoog vertrouwelijk. So you have an, are you going to use audio? No. Azure in de because if you would need, then you would need to plug it in here. Because it doesn't go to the USB-C, we have a special USB-C connector. So let me put this on your, have you ever used this before? No, I think so, yes. So the thing is, this will break if you touch it. Ja, dat heeft ook mee te maken met and it will break here. So if you want to move it, dus we kijken naar het belang in 2 hands. met Microsoft. We hebben ook een mail. Je ziet ook een Microsoft 365. Dus we zijn 2 jaar lang bezig geweest voordat we overgingen naar Microsoft 365. Met alle assurance, met juridische checks en balances en dat soort dingen. Als het gebruik like this, we want to go through your t-shirt. It doesn't matter really. Van, there you go. So it's now on you. So you have to unmute it here. Vertrouwen uit om het gebruik te doen. En omdat we dat gebruik ook doen, ook daar zit weer de balans erin. We halen heel veel meerwaarde uit van Microsoft 365. We halen heel veel meerwaarde uit van AI in de cloud. Maar we zijn er wel heel druk mee bezig. But now we have those slides. En dan monitoren we small Raspberry Pi over there. And then when you start your presentation, you als je kijkt naar de soevereine modellen, and then when you start, wat you in go de back markt to the allemaal. this microphone will be on all the time, so just for your knowledge. Ja. Ja. If you start whispering here, this might pick it up. Ik noem maar wat, om te kijken of je kanker hebt gewist. Are you someone who walks around just for my knowledge, or you don't know? I don't care, but It sort of depends. Okay. I will not be going like back and forth to the entrance. I had people walk over there and walk over there, so I will just follow you Make around. it a little bit difficult, but No, not too no, much. no, it's okay, it's okay. Just so when you have complex slides, I will put the slide in the full screen. Yeah. Well, no, but it's nothing complex. I was more concerned about readability than complexity. So it should be fairly simple. Ja. Kun je misschien even zeggenschap van mij alvast bij? Check that it works. No. Blijf jij nog even hier of ga jij nu weer terug naar je werk? Of, ik blijf er even. Ik had ook nog even een vraagje. Ik ben even bezig met deze. I think I have an HDMI cable for this one somewhere. So ben je bij het eten of zo? should work one way or another. Yes. This. Yeah, this one. Oh, you have a modern laptop with this? Oh no. You have USB. It's only USB-C. Oh, on USB-C. Yeah. But I have a cable somewhere. Oh, this is the cable. This will work fine. Just okay. This is a mini, or is it? You need power? No, I guess in the foreseeable future I shouldn't. Okay, so we can try it now. Ja, moet even die
Not exactly. It's like The Apple thing. Now you have to switch to. yeah, but then it probably should work a little better if I reconfigure the display. Maybe I should continue like this. But I mean, eventually. When did you arrive? Today? Today. And you're flying back? Also today. Also today. Yeah. It's really quick. Yeah, but it's a So quick. you're not having dinner tonight with us? No, unfortunately not. I was like hesitating, but we have like a situation, and I need to go back. Oh, dus... Yeah. Oh ja, ja, ja. So Is voor de audio, you need audio? I don't. No audio. I don't think I need it. Dat wel. Maar ja. Hij zegt geen audio. Yeah. This way it should actually work. Klopt. Just in case. Okay. Okay. Yeah. Thank you. The previous week you said I don't need it and he did need it, so... So we have how long? Until 16:45. So do you start? And then I press one, and then it will go. Yeah. Okay. Okay. Awesome. Thank you. Shall we test the sound? Yeah, let's try it. Do you want to have this one over here? It- Over here? Whatever. And then again, it looks like I turn it on, but it's not very loud, right? No. A little bit louder, maybe? Yeah. Will be good. Maybe I'll put this Do we have? Oh, let's see here. Try once more. Okay. Yeah, I guess so. Thank you. I'm saying something. Okay. Okay. Good. Yeah. I will. It's like yeah. So to drink, this will fade away. I don't know if you think you will run over or... I think it should be like around 30 to 35 minutes with this one. You've done this presentation before or? I've done a variant of it, which was on Cangrejos on Rust conference, like Rust workshop, and it was more specialized. So there were some extra details that I thought probably I should remove, and then I added some, boring basic slides about, how the whole swapping thing in Linux operates, and but these I can run over quickly if everyone already knows that, because it also depends on the audience and you never know. So if he Some people will know Rust, there will be people who've never seen any Rust, so it will be a mixed bag. No, I don't. I want to find a charger and plug it in somewhere, and then because it's the phone battery that is low. It's not the laptop. I think is doing okay. Yeah, but it's nice when you fly back that
you have some cell phone still working, right? Yeah. Yeah, I was very happy to see your submission. Thank you. How did you found out? Well, I was at NLUUG like 15 years ago, 14 years ago. Yeah, and then I just thought, well, you know, this is the talk that I would like to sort of keep presenting, in a sense that I wanted to find a balance between, you know, being to specialize or being too shallow, and yeah, this is, and I thought, well, maybe it's a good forum to go into and try to adapt and see how people react to this. So it's an experiment in a sense. Because when did we work together? Was that when I took over from Klaas when he went to the US? Or was that for the Robert Bosch multimedia project? I don't remember. I think it when Klaas moved, I think it was. I don't think I worked for Bosch. No, not in here, not in Germany, not in Sweden, because they have a presence in Sweden now, and yeah, doing some e-biking stuff, most of it. I was hoping that Klaas would also be here. Unfortunately, he's not this time. Apparently, I didn't spot him. No, how is he doing overall? How is he doing overall? He got married, was it 2 months ago or something like that? I was at his wedding. Cool. Cool. Yeah, so now they moved house and now they have a place for them together, so that's good. Yeah, but Klaas is always busy. Oh, that's the lifestyle. Everything went well with Debbie to get the trip organized. Yeah. I hope I wasn't, you know, causing too much trouble, because. I didn't hear any complaints. Okay, that's good. That's good, because I wasn't really answering too fast, because things were changing pretty rapidly, and I got like new consultant assignment, and I needed to go there, you know, be on site for a while, and then you know, and then. It's like, yeah, I need to make the arrangements and go to Utrecht, but at the same time, the family sort of needs me to at some point. So I like it's hard to find a balance, but I mean, luckily it worked out in the end. Yeah, it did absolutely, and then again, why would I complain? It's just a 1 hour flight, and then you just take a train here. It's just fairly easy, so yeah. So how late is your flight back? What time? I think it's 9 p.m. And then it's an Hour and a quarter, I think. Yeah, something like and that. then is it a long way from the airport to your home? It's 20 minutes by train. No biggie. So the biggest possible issue could be that it's still snowing there, so maybe some delays landing, and maybe some delays with the trains. But yeah, it's yeah, this is the life.
It's kind of unusual to have snow in southern Sweden this time of year. It usually comes like around January. Yeah, but they were also now talking, I think, about snow over here. Tiny bit. At least read something about this morning. I don't know if it happens or not. Ja, mijn bodemstoffer die doet dat dus wel. En dat is best wel gevaarlijk. Want we merken dat er gewoon vaak toch wel een percentage ervan af zit van de realiteit. Zeg maar. Dus dat het toch 30% lager was dan wat ChatGPT zei. Dat juist hoger was. Ja, dan ben je beter. Ja, dan gaat hij echt ook researchen. Ja, dat is zeker. Ja, precies. Nee, maar ja, ik wou net zeggen, per dag inderdaad. Ja, ik heb dat wel eens een keer gedaan. Dat is wel goed vaak gebruikt. Nee, wat ik heel vaak doe is proberen tegen andere AI's. Dat werkt vaak ook wel. Dan merk je dat die andere AI's Walking around to inform everybody that we are going to start. But you have an introduction slide, right? So I will do it very quickly. I need to change the picture. It's from 2016, I think. You're still as handsome, right? So. Thanks. Good afternoon. I worked with Vitaly quite a lot of years in the past. I don't know how many, more than 15 years ago I think it was. So I'm very happy to see him back on stage with, I think, a very interesting presentation. So let's give the floor to Vitaly. Yeah. Thank you very much for the kind words and for letting me presenting here. So yeah, my name is Vitaly. I have an introduction slide. It also dates a while back, so maybe I need to change the picture. However, it still resembles an engineer with antenna. So maybe it still gives a good representation of me, because I was working a lot with some wireless technologies like Bluetooth, Wi-Fi, primarily in Sweden when I moved to Sweden in 2009, and I still work with those, and yeah, and I still live in Sweden, but I have some connection to the Netherlands also, by working on behalf of Monta Vista for Philips NXP a long time ago, and yeah. So here I am. Sorry, I kind of can read Dutch, but I can't speak it. So please, please, let's stick to English as much as possible. So just in case you were wondering, and yeah, now I'm working as a principal engineer at Consulco AB. It's a Swedish subsidiary of a bigger Consulco, and
Consulco people, we are like embedded Linux experts, and most of those are from the US, but we still have some European presence, particularly in Bulgaria, and Arshvin, I think, knows some Bulgarian guys from Consulco coming over to different conferences. And you might have heard of them as well, primarily. I think Leon is active on conferences, Leon Anavi, and he's doing a great job presenting and doing some very fancy stuff with Raspberry Pi and Yocto. But anyway, let's pass over from the advertising to this presentation. So here's a quick outline. I'm planning to give a quick overview of Linux swapping and how it's done in the kernel, and what tricks there are to optimize it for certain conditions in case it's necessary. And then there will be a little overview of what we can do related to Rust and Rustification. So in a sense that there has been a movement of rewriting things in Rust, both in Linux kernel and otherwise, and we'll try to figure out, we'll try to make our conclusions on what is reasonable and what is possibly not so reasonable to rewrite in Rust in the field of Linux swapping infrastructure. And I'll talk a little bit about the current work that is being done and the prospective work, like things that we want to do in the future. And there will be a performance chart, a chart comparison chart, because people like charts. So it will be just like highest point of the presentation. Swapping. Well, I'm gonna be talking about things that are everywhere, like from Wikipedia to Linux documentation. So if you're getting bored, please let me know. We can pass over it. Depending on the audience, it can really be necessary or not necessary to go through these slides. So please let me know. Anyway, swapping or otherwise paging is basically a mechanism that is using secondary storage, which is slower and bigger to store and retrieve the data. So it's like a hard disk or eMMC or SSD device, whatever. And by doing that, we are saving memory, which is necessary, like RAM memory, which is necessary for other applications to go smoothly. We're saving that memory for these applications by pushing the pages that are not used at the moment somewhere, with the possibility of retrieving them when such need arises. So in fact, by doing so, we are trading memory for performance, because reading and writing pages from a secondary storage may be slow if that storage is itself slow. And so we have, like, if we just take swapping in a nutshell, now we basically have two alternatives. Either we are trying to be fast, but then some applications will fail because of the amount of available RAM is not sufficient, or otherwise we do the swapping and then the applications are happy and we have some kind of concurrency which is going well, but very slowly, so maybe not so well. And so to avoid being on just on the edges of a certain scale, we need to come up with something flexible. So there was a need to come up with something flexible, and that is the method of using RAM again as a cache for pages that are being swapped out.
But if we just do it directly, then there's no gain because we're just not saving any RAM. So to actually save some RAM, we need to compress these pages, and this is okay because these pages are not going to be directly accessible because the system thinks that they have been swapped out. So in some sense, we are trading performance for memory again because once again, we have more memory compared to the situation where we don't have any swap, but we have less memory compared to the situation when we have only the standard swap without the caching. But we do have the flexibility, and then, as you might see, we can work out the configuration that fits particular purposes in the best way. Compression and swapping and compression. So once again, we need to compress pages on swap out to actually save some RAM by doing so. But apart from that, we also need to store the compressed pages in a good way, because a compressed page, well, if a page normally is 4K, 4096 bytes, then a compressed page can be pretty much whatever, starting from several bytes up until 4096. And these can be just very odd sizes. They don't have to be like multiples of 2 or power of 2 or whatever. So we need to have some kind of a special allocator which does a very good job of densely storing these objects which represent compressed pages. And thus far, it looks like that depending on the actual purpose and configuration of the system, we need some configurability, and thus we have a front-end, back-end scenario with compression back-ends. So the back-ends that are actually doing the compression for the pages that are swapped out, and allocation back-ends, which are specialized allocation algorithms and the implementations of such algorithms, which are very good at a particular task of storing small objects from more or less 0 to the page size. And here we are with the front end. So it's it's a well-known Linux kernel front end. It's a compressed write-back cache, which is acting as a middleman between the swapping subsystem and the underlying secondary device, the block device. So it's not the block device itself. It's really just a cache, which is compressing pages. It's intercepting and compressing pages on swap out, and it places those pages into the pool, and then again it interacts with a compression backend, which is a weapon of choice. So you can do LZ4 or LZO or ZSTD or whatnot. And allocation is implemented. It used to be implemented using ZPool API because there were 3 allocation backends up until very recently. But now it's only ZSmalloc that is remaining in the mainline kernel. And then there was an attempt to remove the ZPool interface, which was just an API for convenience switching between those allocation backends. And in the coming kernel, 6.18, there will be no ZPool. I'm not particularly happy with that, but this is the life. So now the backend, the allocation backend is just ZSmalloc, and ZSwap is using the API ZSmalloc directly.
ZRAM, on the contrary, is a slightly different front end, or well, it's a significantly different front end, but it's doing almost the same thing. As opposed to ZSwap, it doesn't require an underlying block device to be used as an actual swap, because it's actually a block device itself. And thus, it has a broader meaning in the sense that you can actually use ZRAM as a normal block device and place a normal file system on it. But such use cases are pretty marginal, and the most popular use case for ZRAM is to be a swap device. And by configuring ZRAM to be a swap device, we do pretty much as we do with ZSwap, but using slightly different means. So ZRAM is also a front end, and you can also select a compression backend for it. Allocation backend has never been selectable for ZSmalloc because ZRAM was using ZSmalloc API directly all the way. And once again, it's a fully featured block device, which means that you can do pretty much whatever you can possibly do with a block device. But the most common use case for ZRAM is to serve as a swap device, and in most cases it's used on Android devices. Okay, let's discuss in slightly more detail the ZSmalloc as such, because now it's the only allocation backend left, so it definitely deserves our attention. So it's a mature allocator backend. It's been there for quite a while. Provides very good compression density. It's rather fast. But on the other hand, it has a very complex implementation which evolved over the years, and right now it's a really big thing, and only a handful of people, I believe, understands every single thing that it does. But on a rather high level, the principles are that objects are divided into size classes, and then for each object that you need to store, that the system asks ZSmalloc to store, there's a size class selected. The appropriate size class is selected for such an object, and then let me switch the slide and let's try to comment on the picture. So as the object is processed and size class is selected, then this object is placed into the slot of the size from this size class. So here, I don't know. I'll try to show it anyway. So if you take a look at the chart, so the blue long rectangles are size classes, and the red one is representing an object, and we need to put this object into the slot which is sufficient to store this object, but not too big. So in this class, in this case, the size class 5 is not sufficient, and the size class 6 is sufficient, and 7 and on, they're also sufficient, but that would be an overkill. So in this case, the size class 6 is selected, and the object is consequently placed into the slot of size represented by size class 6. Is it okay so far? So not losing the line. Okay. So what's good with ZSmalloc? The good thing is that the objects are placed one by one,
in the slots of corresponding size classes. But there is a catch. And the catch is that sizes for these size classes do not necessarily fit into the whole page. So there will be some spillover, which is basically okay, per se. It's okay. But it is causing some issues later. Let me try to explain. So if you take a look at this chart, the long rectangle, the blue one, which is like lower, it represents a page, 4096 bytes. And then we have 4 identical slots of the same size, representing slots of one size class. And the problem is that we will have one of these objects spanning across 2 pages. So it's this one. The cyan colored one. It will be spanning across 2 pages, which is okay. The system can cope with that. But the problem is that if we want to get this object back during the swap in, then there will be some redundant copying, because we will have to copy a part of it from this page and a part of it from the other page, which is not shown here. And the other possible problem is that it will, over time, increase the fragmentation. And so ZSmalloc has to deal with that. ZSmalloc has to deal with spillover, and it has to deal with some extra copies, and it also has to deal with the fragmentation that is increasing over time. And then the question comes, if we can by some means avoid this situation, and this is where the idea of ZBlog is coming from, or well, is based on 2 ideas. So the first idea is you don't have to operate on a page level. You can create blocks of several pages, for example 3 or 5 or 7 or I don't know, 11, let it be so, and treat these blocks as a single block, because the Linux virtual memory subsystem is very good at representing these blocks as a virtually contiguous single block. And then we can try to divide these blocks into several slots of odd sizes, so that we don't have spillover on one hand, and we don't waste too much space on the other. So this colorful chart is supposed to be an illustration of how ZBlock is supposed to operate in relation to ZSmalloc. So ZBlock does not allow pages to, slots to spill over pages. But on the other hand, it operates on blocks of pages, so we can see that these 1, 2, 3, 4, 5. So these are 5 pages treated as a single block. And then we have the sizes. I don't really remember. It's slightly more than 1,000 bytes per slot. So roughly the same as
with ZSmalloc. And then you can see that if we manage to pick up the right slot sizes, then we can get away with leaving a very, very small amount of the page block unused, because there is some, but it's hardly visible. So they're like 64 bytes, I think, at the end of the last page, which are not used for the sake of avoiding this spillover I was talking about. But as you can see, since we have like, I don't know what it's percent, but actually since it's 5 pages, it's roughly 20K. And compared to 20K, 64 bytes, well, we can live with that, right? But then we can always operate in terms of blocks, and we don't have to account for objects that are being split over several blocks or several pages. And so this is the idea of ZBlock, and I came up with the implementation, first of all, in C. So there was the C implementation of ZBlock, meeting some roadblocks on the way to the main line. And at the same time, we got a request from a customer who was somewhat worried about the situation with the swapping as ZSmalloc and some recently found bugs with ZSmalloc on 16K pages. And so that customer actually asked us to implement or re-implement ZSmalloc in Rust. So this is where the whole thing about Rust came from. So why Rust? Well, push from the customers, and you know, there's a huge movement to rewrite a lot of things in Rust that have been previously written in C and C++, primarily for the sake of memory safety and better stability. And there is a rationale for that, but it's also push from customers, which can sometimes be not exactly reasonable. But on the other hand, we know some success stories related to Rust. And again, this is a new technology, and I was eager to try it, even though I'm like a hardcore C assembly guy, so I'm not even a huge fan of C++. Actually, I'm not a fan of C++ at all. But that's a different story. Let's not talk about it. So push from the customers, genuine memory safety concerns, and ways in Rust to solve those, and coincidence. So these were the drivers in our particular case of going for Rust in this swap solidifying initiative. And we were discussing with that customer, and then again after that it went out to a broader community. I was talking to Linux kernel Rust developers at Cangrejos, what we could move to Rust. And in fact, since the beginning, ZRAM was the first and probably the best candidate, even though it's absolutely not done yet. Why? Because it's just a device driver, so it's less intrusive, so to say, to re-implement these things in Rust. And usually there are APIs that are more mature for device drivers than for the core system components on the kernel. ZRAM has a lot of code, and yeah, I wouldn't say it's bloated, but it's on the verge of that. And to be able to remove that unused code, it's really easy to rewrite the whole thing from scratch. And if we rewrite the whole thing from scratch, why not do it in Rust? And
Then again, the push from the customer to move with ZS-malloc from C to Rust. We tried to estimate it. It was very complicated. We came up with an estimation. They said no. We're not ready to pay for that, they said. And then I came up with another idea of porting the Z-lock implementation from C to Rust, because first of all, I better understand it because I wrote it, but I better understand it than ZS-malloc. And second, it was simpler, and the amount of code was less. With that and the issues that we have experienced with ZS-malloc on 16K pages, the suggested way to go was to implement a new allocation backend in Rust, which wasn't exactly new. It was ZBlock implemented as C. So it was a re-implementation, and then proceed with Rust Z-pool API for that new backend to communicate with Rust to Rust, so to not directly communicate with the C code. Keep ZSwap implementation in C because it's actually doing its job pretty well, and well, have that ZRAM in the pipeline and don't do anything with it. And that's what's been done. So there is this implementation which is not yet submitted, but it's on the way. It took more time than expected, but partially due to some unavoidable obstacles, partially due to some obstacles that we really didn't think would happen, but however. So first of all, Z-pool API was removed with the motivation of that it was redundant because there was only ZS-malloc in the kernel as the allocation backend, which kind of makes sense. But since we were about to add another backend, it created some issues for us. And then again, the alternative option of build time allocator choice doesn't work that well for us, because to be really on the memory safe side, which is like the main advantage of Rust, right? So if we want to do it the right way, the Rust way, we need to provide the registration, which is a runtime registration. And the build time thing should be done like on the C side. Then another obstacle was that the C implementation of ZBlock was reliant on RCU. So RCU is a very good thing. In some cases, it allows us to improve performance of kernel components by quite a lot. But its implementation is not ready in Rust, and there are talks about it, like pretty much on every Rust meetup. There is a toy implementation which is mostly out of tree, but it's hard to use it. And then there are coming field projections, which will be a good solution, which will allow to use RCU, but it's not coming tomorrow, it's not coming the day after tomorrow, it's not coming this year, and probably not even next year. So to overcome this obstacle, we just re-implemented the RCU dependent parts in a more suboptimal spinlock based way. But on the bright side, it's still okay performance wise. So the Rust implementation is performance wise subpar to the C implementation, but it's still better than the ZS-malloc, at least when it comes to performance. And for the allocation density, it's slightly worse
for 4K pages, and it's better for 16K pages. So it's a good alternative after all. So finally, some performance charts, or performance charts. So running the kernel build on an AMD Ryzen 9. So we can see that doing that with Zadblock provides some best results, but the Rust implementation of Zadblock Rust, while worse than the C implementation, is not by far worse, and I think actually if we do the RCU it will be mostly the same and faster than ZSMelix, so we have the edge. We will continue to push this stuff into the community because we have the edge, and I really think it's the way forward. And apart from that, well, way forward, apart from Zadblock, is to proceed with ZRAM basically. So try to implement a RAM disk driver in Rust, and then extend it with the use of compression backend, and that will be mostly it, to have something that is an alternative to ZRAM, but in Rust, and hopefully slimmer, like more lightweight, easier to understand and maintain. We've been discussing moving SHMEM to Rust, the shared memory implementation, which is also connected to the swapping subsystem and Linux kernel, but and it's a good thing. It's a good thing for DRAM drivers, for GPU drivers, which are massively written in Rust now. But so far it's deemed too ambitious because SHMEM is a huge thing also, so we're not there yet. But it might be something for someone bold enough to challenge at some point. So it's a good thing to try. And that's basically it. Do I have another slide? No, I don't. So, okay. If there's anything else you can think of, please contribute. I'm really interested in pushing forward this topic, and thanks for your attention. Sure. Yeah, I was just looking for a mic. On a bit more sys ADM level, let's say, is it in any way that you need to configure the amount of RAM that is eligible for this RAM to compressed RAM paging, or is the size of that completely dynamic and also managed by the kernel? It is dynamic, but you can specify parameters like the maximum size of the pool, like of the page compressed page pool, or in case of ZRAM, it will be the maximum disk size. For ZSwap, you can specify at which point the ZSwap implementation should actually start pushing the old pages onto the block device, because otherwise, if it gets close to full, then we get a certain page priority inversion, in a sense, because it will stop accepting pages. If it's full, it will stop accepting pages, and the hot pages will go into the backing device, and the old pages, which were, I don't know, maybe swapped out and put into the cache, into the ZSwap cache, like maybe an hour ago, they will reside in that cache. So there are like many parameters, not mentioning the compression choice. Sorry. So you can configure
configure those tools in many ways. So Yeah, okay. there are some readmes for that, but basically they are meant to be configurable. Okay, thank you. Yes, please. Hi, thanks for your talk. I have a question about architectures. So, seems like a fairly crucial subsystem of the Linux kernel. Like, if it would be completely rewritten in Rust, don't you lose architecture support for like architectures that Rust is not compiled to yet, or is that a fixed problem by now? So I know there's some GCC Rust work going on, or but. Well, it's actually a very good question, but so far we're not tackling things that are present in all the architectures. Like for instance, ZSwap. ZSwap. We don't want to rewrite ZSwap in Rust. ZRAM is not used. I mean really. It's not used anywhere outside ARM64 and and the Intel architectures, because it's either like a server thing or it's an Android thing. Yeah, SHMM could be tricky, but we're as I said, it's deemed too ambitious for now to do it. So we need to take this into consideration. But so far, the things that we think are reasonable to write in Rust, they're very much used on the certain architectures where we have Rust support, like in a very mature state. And then again, I mean, if ZBlock, the Rust implementation of ZBlock, makes its way into the kernel, and then it's not possible to use it for instance, I don't know, for Spark architecture. Well, it's just one of the alternatives. It's just one of the backends, and if it's restricted to a certain set of architectures, I think it's also okay. Oh, thank you. Aswin. Hi. Hey. Thank you. It's usually somewhat out of my area of expertise, but I was able to follow along a bit, so thank you for that. I was wondering, you had this... Oh, sorry. This better? Okay, sorry. You had this little 3-graph benchmark-like situation, which were simple benchmarks. But what kind of struck me as odd is that there was a huge difference between the 1 second, the 2 second, and the 3 second one. And in some, in the second one, one of the bars was like really short, and then in another one it was longer again. Was that easy to this one? Yes. Was this easy to explain? I mean, the Z block one is for 3 and 1 seconds. It's close to each other, and then for 2 seconds it's like a third or a quarter of it. That's quite a big difference. Well, there will always be some differences, some deviation. There just has to be some deviation because it's a compilation thing. So we ran the kernel compilation, and because it's a good stress test of the overall system, and it's like it shows how the system will behave under some stressed conditions in the real life. But actually the thing is here that this chart it just shows the seconds from 490. Mm-hmm. Yeah. So if you think of how much because this is like 50. So it's from 490 to 540 is just 50, and then it's like 10 times this over there, right, which is not shown. So then you can see that ZBlock wins by small margins, kind of,
But then on the other hand, the deviation is not so huge. Right. That makes sense. That makes sense. Thank you. Any other questions? Thank you very much. Thank you. I sort of doubt this, but since we got some visibility, maybe there's some interest from Google in us doing this, because they're, for instance, they are working on the Rust binder version, and it's actually